Together at the International Seminar event of the Faculty of Adab and Humanities with the theme International Seminar Present Research Trends in Language, Literature, History, and Culture. Assalatu wassalamu ilan nabiyil mujtaba Rasulul Mustafa Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi man qad hamalana minadh dhulumati ilan nur. Saya Nawal Nafilatul Azhar. Dan saya Maya Siti Nur Adijan selaku Master of Ceremony dalam acara pembukaan International Seminar Fakultas Adab dan Humaniora tahun 2024. Ladies and gentlemen, expecting blessings from Allah Subhanahu wa Ta'ala, let us listen together to the reciting of the Holy Quran by Rapi Anwar Basari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuzu fashuzu yarfa'illahu allazina amanu minkum. Yarfa'illahu allazina amanu
wallahu bima ta'maluna khabir. Wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Rabbi Anwar Bazari, who has recited the Holy Quran. May Allah bless us. Amin. Insyadun Nasyidi Indonesia Raya. Min samahatil hadirin wal hadirat at-takarrum bil qiyam. Min samahatil hadirin wal hadirat at-takarrum bil julus. Move to the next agenda. The next agenda is welcoming speech from the Dean of the Faculty of Adab to the dear Mr. Dr. Haji Dedi Supriyadi SAG MHum. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Al-muhtaramun fihal muhadis. Awalan al-muhadisul awal Profesor Greg Barton, Athani Al-Muhadisah Athaniyah Dr. Aber Ali Abdullah, Sabahul Khair, karena di sana Sabahul Khair beda 4 jam. Al-Muhadis Astalis Dr. Muhammad Alaqat
Selamat siang Pak Dr. Muhammad. Al-Muhadis Al-Akhir Ahmad Yunani M.Hum. Selamat siang Pak Ahmad Yunani. Ini Mutakalim Al-Akhir min Jakarta. Ayuhal hadirun rahimakumullah. Kumtu huna ana ka'amid kuliatil adab wal ulum al-insaniyah. Qobla an aftaha al-baramis fi hadzal masa uridu an ulqiya lakum madatan qasiratan litisal al-mawad allati sanatakallam fi hadzal masa al-mubarak. Katabtu arba'u safahat wa qad ra'ayna al-mawdu an-nas al-maktub li maudu indirasah al-insaniyah. Kama qad arafna anna takalum awil lughah al-musta'malah li awwali marah bainal insan wa insanin akhar wa huwa wahya bil lughatil lafdiyah. Kama qad sami'na hunaka ba'dun min aqsamil adab hunaka madah bi ma'na folklor. Al folklor wahya ilmun alladzi yabhasu an takallumil insan bil lafdiyah. Masumia bikalamina tradisi lisan atau dengan kitabatul lisaniyah. Summa asani asofah asaniyah rifo sofah asaniyah annanas kafatun nusus hiya maudu'un fi dirasatina al-dirasah al-insaniyah. The text is the object for the all study in adab humanities. For example, in language, literature, so in history. And then an-nas al-maktub au an-nusus hiya mawad au al-maudu alladhi sanabhasu fi kitabatina al-akhir. Bahwa teks ini merupakan objek kajian yang ada di Fakultas Adab. Baik itu untuk sejarah, untuk sastra, untuk bahasa, begitupun untuk ilmu perpustakaan. Dasar objeknya adalah teks. Bagi semua keilmuan yang ada di Fakultas Adab. Idan an-nusus hiya maudu'in dirasah al-insaniyah. Wa amal aksam minan nusus, the various of kind of text. Pertama, spoken text. Au masumia bi annas al-lafdiyah. Kama qultu anifan li awwalin marah. Wasaniyan annas al-maktub au written text. Suma asalis printed text au annas al-matbu. Wa min hadhihi kulliha anas aqulu lakum anna annas al-maktub hadza ahadun min madatin alladzi la buda an na'rifaha. Ada 3 sumber teks yang bisa digunakan oleh kita di dalam penelitian. Ini akan dibahas oleh 4 narasumber. Yang pertama, teks lisan. Ini sudah biasa kita dengar. Kemudian yang kedua, teks tulisan. Yang ketiga,
tag printing. Nomor 1, nomor 3 tidak menjadi penekanan dalam kesempatan ini. Yang nomor 2 yaitu tag written, ma sumya bil mahtutoh, manuskrip in Arabic, in English language. Al mahtutoh hiya al adah allati qad katabaha al ulama wal umaro wat talamid wal asatid fi jamani al qadim. Bahwa teks tertulis ini merupakan salah satu tawaran yang bisa kita gunakan sebagai alternatif pilihan di samping teks yang bersifat printing atau buku yang biasa kita kenal hari ini. Sebelum lahirnya buku tentunya ada teks tulis yang kita kenal dengan nama manuskrip atau naskah. Seperti kita lihat pada slide selanjutnya, ini salah satu contoh naskah yang, Ripo silakan, salah satu naskah yang ada di Indonesia. Ini karya ulama, karya para kiai, karya para pesohor yang pernah terbit, yang pernah ada pada zamannya. Nah, inilah yang menarik untuk didiskusikan pada kesempatan siang ini. Tentunya narasumber nanti akan banyak berbicara bagaimanakah peran tulisan, peranan teks menjadi objek kajian di Fakultas Adab dan Humaniora. Slide terakhir, tentunya dari mahtutoh atau manuskrip itu banyak hal yang bisa kita jadikan sebagai referensi. Kenapa? Ada macam-macam konten of the manuscript. Ada beberapa bagian konten isi yang bisa kita gunakan untuk jurusan apapun. Pertama, ada tentang bahasa. Bahasa apa yang diinginkan terdapat dalam manuskrip. Yang kedua, sastra. Begitu banyak karya-karya sastra yang bisa kita gunakan sebagai objek kajian. Dan terakhir tentunya naskah mengandung isi tentang sejarah. Sejarah inilah yang tentunya menjadi perhatian kita semua. Bagaimana kita mendapatkan informasi-informasi dari teks yang dalam bentuk tulisan tangan. Mudah-mudahan sebagai pengantar inilah yang akan kita diskusikan oleh 4 narasumber yang semuanya akan mengarah kepada berbagai macam jenis penelitian, model penelitian yang ada pada saat ini. Insya Allah 4 narasumber sudah hadir. Yang online ada 3 narasumber. Kemudian yang hadir di depan kita ada 1 orang yaitu Profesor Greg Button. Terima kasih Profesor sudah hadir. Beliau dari Australia dan mudah-mudahan bisa menemani kita selama beberapa jam ke depan. Silakan kita guar informasi-informasi yang ada di Profesor Greg Button ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua narasumber yang sudah hadir, baik online maupun offline. Kita buka kegiatan seminar internasional dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mr. Dr. Haji Dedi Supriyadi, SIGM Hum, for the welcoming speech. Sebagai ungkapan rasa syukur, marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dipimpin oleh Bapak Haji Mawardi MA. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan acara ini senantiasa mendapat keberkahan
dan juga kita mendapat ilmu yang berkah yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu 'anna ya karim wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bahjatil kamal wa tajil jalal wa bahail jamal wa syamsil wisal sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma alimna ilman afqa bi awamirka wan nawahik warzuqna fahman a'lamu bihi kaifa unadik. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin walhaman malaikatul mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma jamilna bil afiyah wassalama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah. Allahumma barik lana fi awladina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih lana sya'nana kullah. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa yassir wa la tu'assir alaina warda anna wa taqabbal minna wa dakhilna jannata bisalamin aminin ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, that's all the opening ceremony of the International Seminar of the Faculty of Adab. Thank you for your nice attention. Faminna bil i'tidhar wa minkum bil i'idhar wa in bina aiban tangthuru fal qalbu yarju an tamhu wa in bina khata'an tata'allamu fa bi alafil afwi narju. Ma'aya nawal nafilatul azza. And I, Bayang Siti Nur Ajijang, Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator, kepada Bapak Rashid Ridho, disilahkan. Professor Greg Barton. Bismillahirrahmanirrahim. Dear Dean of Faculty of Adab and Humanities, UIN Sunan Gunung Jati, Dr. Dedi Supriyadi Tempo, Deputy 1 to the Dean, Dr. Rohanda MAG, MQM, Deputy 2 to the Dean, Dr. Samsudin, Deputy 3 to the Dean, Dr. Dadan Firdaus, MAG, Head the Department, distinguished speakers, professors, my colleague lecturers, our students, everyone attending this seminar whose names I cannot mention one by one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I invite Professor Greg Barton to come forward, please.
Round of applause. Selamat siang to you here in Indonesia and Malaysia. Sabah al-khair. Sorry. Sabah al-khair, sabah nur, sabah al-bar. To you in Saudi Arabia. First of all, let me introduce myself. I am Muhammad Rashid Ridho. My students call me Pak Rashid, a lecturer. I am a lecturer on Arabic history and civilization. I feel honored to be part of this wonderful seminar. I'll be thoughtful. I hope I could come up to the expectation. As a moderator, I will come to you all to this online seminar on recent updates on language, literature, and historical studies, orchestrated by Faculty Adab and Humanities, UIN Sunan Gunung Jati, located in Bandung, the capital city of legendary Afro-Asian Conference of 1955, a preliminary to non-block movement in 60s to 90s. Now, in a few minutes, we'll be listening to presentations by our distinguished speakers. Today is the moment of truth. It becomes the moment considered as watershed, separating two epochs, the era of pandemic and post-pandemic. The era of pandemic is seen by scholars as a disaster whose effect is cataclysmic by any scale. On the other hand, some certain others see it as a blessing in disguise, an apparent misfortune that eventually has good results. Proverb has it that there is always a silver lining in every cloud, however macabre that it may seem. Now, between us, me, the moderator, and you, the audience, are distinguished speakers. Beside me is Professor Greg Barton, the only and the great man I've known. Still like a living legend. You know, everyone see you as a living legend. Professor Greg Barton is no need for introduction. He is a prolific writer as well as Dean Chair in Global Islamic Politics, Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalization. He'll be speaking about otoritarianisme, demokrasi, and gerakan Islam dalam percaturan politik Indonesia di masa depan. His theme is in Indonesian because he is near native in Bahasa. It will be optional if he would choose English or Indonesian because he is both fluent, yeah, in those both languages. He is very fluent, almost like a native. Greg Barton is the first speaker, and I will give the floor for him because the time is very tight. He has a plan to catch, so I'll give him the first opportunity to have this conversation in English, please. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat siang. Saya diminta berbicara dalam bahasa Inggris ya. Jadi yang lain kali insya Allah bisa mampir lagi. Karena saya kebetulan baru pindah ke Bandung dalam proses perpindahan ke Bandung. Ada kampus baru merupakan kolaborasi antara Universitas Deakin sama Universitas Lancaster dari Inggris. Bikin peluncuran kampus baru yang sederhana, masih kecil, tahap pertama, dekat dengan Taman Tegalega, tidak jauh dari sini.
Okay, so I'll speak about the topic for today is the trajectory of democracy, rule of law, and open society in Indonesia. Because, as you know, we are well into the so-called era reformasi, which began with Pak Harto Malengse in May 1998, and then we had elections 1999. So for many of you, you don't know anything about that era, right? The Suharto era is kaya sesuatu yang kuno, mitos. But it's not that long ago, well, depending how old you are, but we are still in the process of consolidation of democracy. So next slide, please. Okay, so we are talking about era reformasi, and the thing about era reformasi is it's not a fixed thing, it's a work in progress. It can go forwards or it can go backwards. So in English we speak about headwinds, in other words, menghadap angin yang mendesak. There are factors that make it difficult to make progress, to have reformasi, but it doesn't mean we don't keep on making progress. So the headwinds, you can see, we still have a big issue with oligarchs. Oligarchs are powerful people who would like to have more control and less accountability. To be fair, some oligarchs are more open than others, but that is a factor. We still have challenge from conservative elites who may be short-sighted, myopia. And there are aspects of tradition which can be interpreted in a way which are conservative. And of course, Indonesia has made great progress, but poverty is still a wide problem, so it's an endemic problem. The fact that we have a high level of stunting means that the problems of basic nutrition still remain a challenge. So in Bandung, we don't feel like that poverty is a big factor, but actually if we look around outside of the cities, and particularly outside of Java, we can see that poverty is still a factor. And education goes along with poverty in terms of opportunity, access to education. And education, of course, is not just about formal education, it's also about internalizing what we learn. We still have an approach to developmentalism which can be paternalistic. So Suharto was known as Bapak Pembangunan. Yeah? I mean, it was a good thing. He did many good efforts in developing Indonesia, but it's paternalistic. It's kind of telling us how we should be. That remains an ongoing problem. Okay, next slide, please. Tapi pakai bahasa Inggris tahu. So what we are facing in Indonesia is not unique to Indonesia. I mean, Indonesia, we might speak critically about Indonesian politics, but that's not to say that Indonesia is particularly to be criticized. Actually, Indonesia in global terms is doing very well. But globally, we face a lot of challenges. And these challenges are not just unique to developing democracies, but even established democracies. So if you think about it, there's a very important election coming up on November 4. What's happening on November 4? It's an American election, right? And in very dramatic terms, if Donald Trump is elected to a second term, having served one term previously, his team has said they want to make lots of changes which will take American democracy backwards. If Kamala Harris is successful and she's elected president, then we will see a continuation probably of what the Biden presidency has done, hopefully with better foreign policy, because that has the weakness of the Biden presidency. But the point is, by this point in history, American democracy should be stable. It should be, democracy, politics, always we have change. But actually on November 4th, there is an existential threat to American democracy. And because America is so important, it influences the rest of the world.
So all around the world, we face challenges to democracy, not only in newly democratized or consolidating democracies like Indonesia. Next slide, please. I thought it's good to try and benchmark where Indonesia sits in terms of where we can locate Indonesia's standing, which of course can be very subjective. If we ask how we feel about democracy in Indonesia, we all have different views. But there are some global measures that give us a way of benchmarking, of being somewhat objective. So next slide. So, for example, Freedom House gives scores to every country in terms of degree of open society. And it gives a score out of 100, divided into two sections. And Indonesia is doing reasonably well, but there are some problems when it comes to civil liberties. It's regarded as one of the more the areas of weakness. It's not black or white. It's not that it's completely bad or completely good. And we can disagree with the methodology and the analysis of each survey and each review, but this gives us a point of comparison with other countries. So next slide, please. So Indonesia has made impressive progress, but democratization remains an unfinished work. There are things that need to be done, and we see some of the biggest challenges in defending the rights of minority groups. It's not disastrous, but nor is it yet complete and a finished work in terms of reform, even in this era of reformasi. Even though it's been so long now, the work carries on. Next slide. So another way of looking at where we sit is look at the Freedom House ranking of Indonesia, and you can see Indonesia is ranked in the sort of the middle, upper middle range. It's in a good position, and it's moved up over the years. But I'm sorry, the font on the screen is too small for you to read, but I'm happy to have the PowerPoint shared if that's helpful. Indonesia is middle ranking. Next slide, please. This is perhaps an easier way of interpreting things, right? So you're looking at the map with the color coding. You can see that Australia, which of course I am familiar with, is by no means a perfect society. There are lots of problems. Certainly racism is a problem. There are other problems. Oligarchs are a problem even in Australia. But clearly Australia is in a different situation than, say, China or Russia. Indonesia sits in that middle band. Indonesia, alongside that great democracy, India, which is also facing challenges at the moment, or Mexico, or the democracies of East Africa, like Kenya. There are mixed results. There are mixed aspects. Most of the African content and much of the Eurasian content are in a situation where there is really restricted freedom. Indonesia is in a much better band, that middle band, but you can get a sense when you think about the situation around the planet about what this means in practice. Okay, next slide, please. So if we look at the aggregate, this slide is showing us change over time, and basically over time we are seeing a greater number of societies go into that green band, which is being open societies, and a smaller number of societies being in not free, the purple band. But of late, over the last decade or 2 decades, there's been some decline. So there's been some increase in the number of unfree societies and some slight decline in the number of free societies. We don't have time to discuss all that's going on, but I think you can think of many case studies. So a country like Hungary in Europe has become less free under Viktor Orban, who's an authoritarian leader. Next slide, please. So Indonesia is in a good position compared with where it was 30 years ago, but the hope is that this position will get better over the next, well, certainly over the term of the next government. Next slide, please. Another measure is what the Economist analysis unit does in terms of measuring degree of freedom. And you can see by
apologies, the screen is small, so the font is small. Even I cannot see the font from this side. But you can see that Indonesia once again is in a middle band. It's much better than most of the continent of Africa. Things are not as free as they are, say, in Scandinavia, that dark blue color, Sweden, Finland, Norway. But actually, compared with the United States, Indonesia is ranked only slightly lower, and it's comparable to most of Latin America. So that's, we always want to see improvement. This is the position of Indonesia. It's actually in a moderately good position. Much better, in fact, than most of Asia, apart from Southeast Asia and South Asia, in the case of India, and certainly much better than most of Africa, similar to Latin America. Next slide, please. One other way of measuring in practice what political reform means in our life is measured by the Institute for the Study of Economics and Peace, which aggregates various indicators to work out which countries have more violence, which countries have more terrorism, and have the Global Terrorism Index, for example, and which countries have more peace. So each year there's a Global Peace Index is one of the products they do. And you can see here, in terms of what is it like to live in, for example, in Bandung, everyday sense. Don't talk just about democracy, don't talk just about civil society, just every day. What's it like? Am I going to be attacked when I go and get a taxi? Can I go out for dinner? Is it safe? Well, you know the answer to these questions. So yes, Indonesia is really peaceful, generally speaking. No place has no crime. Every place has some crime. But Indonesia is low crime. And by practical measures, it ranks well on the Global Peace Index. So you see the colours there. Australia is in that green shade. Indonesia is more peaceful than America. I don't think many Indonesians outside of people in government and military own assault rifles like an AR-15 or an M16, right? We don't have to worry about mass school shootings. In America, every week there's a mass shooting in a school. So that's one of the reasons, only one of the reasons why the Peace Index puts America lower. So in this sense, not only America, North America, including Mexico, Central America and South America, all are in a more unpeaceful situation than Indonesia. Indonesia is the same shade of green to denote level of peace as Australia. That's a different assessment. This is really something very valuable in terms of what it means to live day to day. So we need to understand this too when we think about measuring the progress of reform. Next slide, please. Sorry, the numbers are too small to see here, but if you can see the numbers, Indonesia's position ranking globally is good. Next slide, please. Of course, one of the challenges also is corruption. Now, how do we measure corruption? One thing that Transparency International does is measure perceptions of corruption. Now, perceptions of corruption are not the same thing as corruption, right? Perceptions itu kan kesan saya tentang korupsi begini. Mungkin kesan saya memang salah, tetapi sedikitnya kesan itu sangat penting. Because we can, in a social science sense, it's not too hard to do surveys and ask about subjective impression, kesan. It's harder to actually, prove scientifically how much corruption does Indonesia have. So what Transparency International does is ask people, survey people, what is your perception of corruption? And you can see that, and the shadings they use here just go from yellow to dark red. There is a perception that there's less corruption, for example, in Canada than there is in Indonesia, Canada or Australia. And the perception is that possibly a little less perception of corruption in the United States than there is in Indonesia. But actually, Indonesia is once again in a middle band position. Perception of corruption is there's less corruption than in Africa and most of the Eurasian continent. Of course, we know corruption is a problem, right? But ranking globally, comparing perceptions around the world, Indonesia comes out once again in this middle band. Next slide, please. Okay, and let me just check the font because I can't see from this distance.
making sure I get the title properly. This is the percentage, the share of women in ministerial positions in governments. Now, this is not, it doesn't tell us everything, but it tells us something, right? So Indonesia, the darker color here is the better color. And Indonesia is in the same color shading here as Australia. In other words, how many members of cabinet, and of course we don't know about the next cabinet, but this is looking backwards. How many members of cabinet are women, and how many are men? Canada does very well. Western Europe does very well. Australia is not doing as well as it should be doing. Indonesia is doing pretty well. Now that tells us some things. I mean, maybe you can have a female member of cabinet who is corrupt and authoritarian, but actually, generally speaking, women in government tend to be better than men in government. So that also counts for something, for complex reasons we can discuss later on. But it does tell us something about gender parity. And Indonesia, once again, is in a middle band, but actually the upper half. Next slide, please. And this is talking about women's civil liberties. So the degree of freedom enjoyed by women. Do women have perfect civil liberty in Indonesia? Are there any restrictions on their freedom? Well, it depends on your family. It depends where you're living, right? In many families, you're perfectly free and you are supported. In other situations, maybe it's not true. So we're talking aggregate in broad terms. Look at the color coding and you can see that Indonesia, once again, is in a good position. Not perfectly good, but in a good position. Next slide, please. When we talk about the rule of law, the role played by police, by the military and by power, I think one of the things we should take away from the era reformasi progress in Indonesia is that we are not facing an immediate risk of military takeover. The military plays a role now which is returned to a professional role. In Pakistan, or just recently in Bangladesh, we saw, in Bangladesh we saw great changes, and the military and police were playing a role in that political process. Public protest brought about change. We hope that Bangladesh will go better. In Pakistan, the military is constantly intervening in politics so that no prime minister serves a full term. In Pakistan, the military is a political force. In Indonesia, the military, of course, is a big part of society. It's not to say that it plays no role, but its role in politics, directly speaking, is quite limited. There's a great improvement in Indonesia with the military focused on professional defense and security issues, not about politics. And I think for most of you in the room, and probably most of you online, you can't remember this, but it wasn't that long ago when the military played a big role. When Suharto stepped down in 1998, there was a real risk that the military would take charge. It didn't happen. I mean, I think it was very fortunate. We had Habibie, who pushed back against the military, and then Gus Dur, who pushed back against the military. They were faced problems that we could discuss, but they prevailed. And today the military, I think, is more content playing a professional role. That's a really significant achievement. Is the role of the police in Indonesia perfect? No, it's imperfect, but it's still getting steadily better. Next slide, please. And if we look at where Indonesia has been over the longer period, next year when we come to 17 Agustus, it's 80 years since independence, right? So that's a really big milestone. In 8 decades, where have we gone? We've seen democratic transition since 98. We've seen stability, political stability. When we have a change of government, it's peaceful. We don't see a lot of violence. When we have elections, we don't see a lot of violence. That's not true in many countries, even in the Philippines, or in Thailand, or in Cambodia, or in India, or Bangladesh, Pakistan. We see real risks to safety when a government changes, and it's a kind of a rough indication of how well democracy is working. Of course, Indonesia is the largest Muslim majority country in the world, but also the most successful democracy. And it's really clear that Islam makes a positive contribution to democratization and open society. We can discuss the reasons for that, but that's a really important aspect to understand. And when we survey people in Indonesia, we say,
which political party do you trust? Which politician do you trust? The levels are very low. People don't have trust in political parties or politicians. When the question is asked, do you support democracy? Democracy enjoys strong support in Indonesia, and that's really important. So even though we're dealing with imperfect process, we still have a strong idealism. Okay, next slide. So what we've seen is really remarkable success. I know that when you live in one place and look at it very closely, you see lots of things that are unsatisfactory and disappointing. But if you look at the big picture globally, in Southeast Asia, in the whole of Asia, across the whole of the world, it gives you a different perspective and over a longer period of time. And basically, Indonesia is doing very well, but there are many things which continue to frustrate us. And no progress is guaranteed to always keep on moving forwards. As we said, November 4th, we have an election in America, one of the world's largest democracies, second largest against India, and of course Indonesia being third largest, and certainly the most wealthy and most powerful nation on the planet, and yet democracy there faces challenges. So in that broader context, Indonesia is in a good position, but we shouldn't be complacent. Next slide. Of course, this is a longer period of history, and I'll go through this quickly, but Indonesia started with parliamentary democracy in the 50s. Bung Karno decided he was frustrated with the constitutional reform process. He thought that it's best to have guided democracy, which was, I think, an unfortunate choice because it then polarized society. We had traumatic transition in 65, and although the era Orde Baru of Pak Harto was stable and saw progress, we didn't see an open society in the same way that we're seeing now. And now we are once again back to parliamentary democracy. Next slide, please. I think it's easy to be complacent or even cynical, or at least not pay attention to the importance of basic documents, basic principles of political systems. In Indonesia's case, Pancasila during the Suharto era may have been used for political purposes that we don't always agree with. But generally speaking, the principles of Pancasila represent a good foundation for compromise in a plural society. They allow differences of opinion about matters of religion, but also other convictions, and respect for one another. I think one of the key things about Pancasila and the principle of Bhinneka Tunggal Ika is that we understand we live in a plural society, and pluralism is a good thing. Not a bad thing, but a good thing. We don't need less pluralism, because pluralism has its own value, which should be respected and enjoyed. And that, I think, is a strength of Indonesian society. Next slide, please. In the 50s, we sort of saw a rough split between, four big parties dominated in the 55 election. And two of them were linked with Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah, with Masyumi. And the other parties were linked with, in the case of PDI and PKI, we sort of left of centre ideas. Next slide, please. Under Bung Karno, Bung Karno did a lot of good things, but the inspiring rhetoric also proved to be divisive, so there was a polarization that occurred. Next slide. When we saw the replacement of the Orde Lama with Orde Baru, as it was known at the time, we saw many improvements, but the framework came out of a Cold War transition. And there was a role played by countries like America in that transition because they were concerned about the dominance of China and Russia. So that was good and bad. It meant that Indonesia was a victim of Cold War global geopolitics. And it meant that there was a tendency to back government that was non-communist, so long as it was stable. In Indonesia's case, the Suharto era was a compromise, but it was a compromise that was much better than it's seen in many other parts of the world. Next slide. So the Suharto regime, it was technically
military-backed authoritarianism, but the military was not that strong, and the authoritarianism was not that strong. Some dissidents, including some dissidents, generally speaking, Indonesia had a fairly soft kind of authoritarianism and a benign approach to paternalistic government. But we saw at the beginning of the end of that era with the coup against Megawati in 1966 and PDI, which led to, of course, PDI Perjuangan, the new sort of. We saw elections in 1997, and then came at the same time as Crisis Moneter. Pak Harto was not able to form a new cabinet, so finally, under pressure from the Reformasi push, he recognised he could not form a new cabinet and stepped aside. And at that stage, people like not only Megawati or the Sultan of Jogja, but Amin Rais and Gus Dur and Cak Nur played an important role in pressing for change. So religious leaders also made a big contribution to reform. Next slide, please. Next slide, please. So Reformasi, I think it's very difficult to understand if you don't understand the role of NU and Muhammadiyah, because a lot of the mass of civil society, a lot of the mass change and stabilizing it came from the members of mass organizations, and a lot of the ideas came from people like Gus Dur, who made a case for saying that Islam and democracy are compatible and that Indonesia needs to have an open democratic society, and that's something that we support in religious terms as well as political terms. Next slide, please. So the transition from the end of the Suharto era to the era of Reformasi was a strange transition. You know the story that Pak Harto said to Pak Habibie, besok saya akan lengser. And the understanding was that Habibie also would lengser, right? It didn't happen. Pak Habibie said, okay, baiklah Pak, if you are stepping down as vice president, I'll carry on the work. And even though before that point, we didn't know how Habibie would push for reform, given an opportunity as a transitional president, Habibie immediately freed political prisoners and pushed forward dozens and dozens of pieces of legislation for political reform. He was a reformist transitional president. And of course, because of the referendum in East Timor, his political position, his political capital was expended. He wasn't able to stand as the Golkar candidate for president. And to his credit, he stepped aside without complaining or without protesting, without violence. And because Habibie stepped aside as the Golkar candidate, it was possible numerically to form a coalition backing Gus Dur as a president to succeed Habibie. I mean, the people who backed him had various motivations, but the point is that the foundation laid by Habibie was continued by Gus Dur to push for political reform. Of course, that was unpopular, so it's not surprising that after a couple of years, the pressure in Parliament was such that he was pushed out of power. But the transition occurred peacefully. Megawati carried on as president, and then we have had elections ever since, every 5 years, that have been peaceful, very little election violence, very little issue when it comes to transfer of power. And I think we need to understand that transition better to understand that Indonesia was very fortunate. It could have gone a very different direction. Imagine if Pak Habibie had resigned in May '98. We don't know which direction Indonesia would have gone, but very likely not in the direction of democratic reform. Next slide, please. So when the question is asked about Islam and democracy, well, we have intellectuals arguing that Islam and democracy are compatible. But also, back in '98, people said that Indonesia can't survive as a democracy because it doesn't have a large civil society. And the argument was made that middle-class society in Indonesia is small, so there isn't a critical mass in order to have a democratic transition. But actually what people didn't appreciate was that there was a very large civil society, only mostly it was inside Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. So the mass organizations gave the mass to civil society. And of course, in the Muktamar of Muhammadiyah and NU, there's already a democratic transition. I think that made a big difference in stabilizing that democratic transition. Next slide, please. So it was the hidden mass of civil society. Astronomers talk about the dark matter in the universe when they look at the size of the universe, do calculations about the amount of mass, and they say we can see stars which are emitting light, but there's a large body of mass there, according to our calculations, which are not emitting light, so it's dark matter.
to use that metaphor, the dark matter, the hidden mass of civil society was in religious civil society, in mass organizations like Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah. Next slide, please. So in many ways, Indonesia has been a test case in the Muslim world, even though, of course, Indonesia is largely a Muslim society, largely a Muslim majority society, not just in terms of the nation as a total, 87, 88% Muslim, but for many provinces, it's almost completely Muslim. Of course, if you go around Bandung, you see some churches, but I think outside of Bandung, probably not so many churches or any other religious buildings, some, but this is a small minority. So it's in many provinces like West Java, we're talking about a large Muslim majority. So if you ask around the world, across the Muslim world, North Africa, Sahel, Sub-Saharan Africa, across the Arab world, Asia, Central Asia, West Asia, South Asia, through to Southeast Asia, people say maybe Islam and democracy are not compatible. Actually, Indonesia shows you that that's not a valid argument. It works in Indonesia. The reason it doesn't work in the Arab world is not to do with a problem of religion, it's to do with history and circumstance. Some of it's geopolitics, some of it's inertia of history, but it would be simplistic and wrong to say that the problem is religion, or Islam particularly. I think Indonesia shows that you can have majority democratic Muslim society that strongly supports democratic principles because people are convinced, voters are convinced that democracy is important. Next slide, please. Yep. Next slide, yeah. So, of course, once we came to the era of Reformasi and we saw a chance to vote, we saw a clearer division between parties that campaigned in support of Pancasila and parties that said, given a chance, we would like to revise Pancasila and have a different approach. So, at least for a period of time, we had the dark green parties here, PKS and Partai Bulan Bintang, who wanted to have a more deep change, a more radical change, whereas PAN and PKB as parties, and still to this day, were arguing that no, we represent Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama voters, but we don't want a big change, we support Pancasila. Next slide, please. So you can track the rise and fall of parties generally. Next slide. In terms of major Muslim parties, what we have now is stability. The situation is not changing quickly. People vote for parties for various reasons, but it's not because they have a religious argument to make, really. Next slide. And in terms of nationalist parties, there's rise and fall. For example, Partai Demokrat went up and down for reasons that have to do with the role played by SBY. But generally speaking, we have stability. We don't have rapid change. Next slide. And so in 2 weeks' time, we have a new president. In 2014, when Pak Prabowo was campaigning, you might recall these images, or at least if you were not, you were young at the time and didn't remember it, you will have seen these images. When Pak Prabowo went to Gelora Bung Karno, he was very clearly channeling an image of Bung Karno, right? With the microphones, with the peci, with the white shirt. And then he rode on a chestnut stallion, which is what famously Mussolini did. So the message he was sending was, I am like Bung Karno, I'm strong, and I'm a nationalist, and I'm like Mussolini, I'm a man on horseback, a strong leader. 10 years on, that is not the pattern of this year's election. That's not the campaign that Prabowo campaigned on. Prabowo won in February this year because he was seen as a continuation of Pak Jokowi. So more of the same, continuation of developments, of economic progress. So that's good. Of course, now he has a chance to do his own thing, not as a candidate, but as president, and we'll see what happens. But it's good that we've had over a period of decade a reorientation towards a more moderate and more centralist position. Next slide, please. One scary point came soon after that 2014 election, ahead of the 2019 election, because there was to be election of governor to replace, of course, Jokowi, who was governor of Jakarta in 2017. In late 2016, there was contestation about who should be the governor. For a long period of time, Ahok,
whose name is sort of typically a Hakka Chinese name, Ahok, his nickname, as everyone knows him as Ahok, like Gustur is known as Gustur. He was unembarrassed to be ethnic Chinese Christian, which wasn't a problem initially, but then he came under pressure from those who decided to weaponize that ethnic religious difference and make it a liability. And we haven't got time to discuss the whole story, but they accused him of being disrespectful of Islam in a way that was not really very fair, because they took a section of a campaign speech. And then we had mass mobilization in the streets of Jakarta. We had, by the 2nd of December, so the 212 movement, 2nd of December, when there's a mass mobilization, at least 500,000 people in Jakarta, maybe 700, 800,000, it's not entirely clear. But massive mobilization, and the mood was rather angry and scary. It didn't become violent, and by the time there was actually the vote for the governor of Jakarta, that had passed, right? I mean, Anies won, benefiting from that, but I think the lesson to Pak Prabowo for the 2019 election was, let's not campaign on the basis of mobilizing people on sectarian sentiment. It's dangerous, it's unhelpful, but there was a scary moment there for a moment. Next slide, please. So by the 2019 election, of course, Pak Prabowo was back in a cosmopolitan moderate role, which didn't secure him the election, because it's very hard in the Indonesian system, like the American system, to defeat an incumbent president. In Indonesia, as in America, you get 2 terms, term limit as president. In the Philippines, you only get 1 term. But in the 2-term systems, if the president is doing well in the first term, he generally gets a chance to do a second term. Sometimes the second term is not as good as the first term. People were critical of Pak SBY for that reason, but it was hard for Pak Prabowo to defeat Pak Jokowi in 2019. Strangely enough, Pak Jokowi invited him to become a member of cabinet as Minister of Defence, and then late last year, from the middle of last year, decided that he would rather support Pak Prabowo than support Ganja. There's another whole long story we can discuss. But the point is that the trajectory has been towards moderation and towards a more centrist role. Next slide, please. One of the reasons, I mean, the simple reason that Pak Prabowo won, two factors. One is that in 2014 and 2019, he could already attract 45% of the vote. So he was popular, no question. He had broad support. But 45% is a big loss compared to 55% when you have two candidates in the final stage of elections. But once Jokowi gave him his endorsement, that was enough in February for a single round victory, which was peaceful, and that was a good thing. And why did the endorsement matter? Because Jokowi was so popular. The perception that the economy is doing well, development is doing well, that was passed to Pak Prabowo. And this is, I mean, I think a positive dynamic in terms of giving a foundation for future good governance. Next slide, please. So we had a massive, the Indonesian election in February this year, 14th of February this year, was the biggest election in human history. Not as big as as the election in India in terms of the number of voters, but in India the voting goes on for over a month. It's complicated and messy. In Indonesia, it's all on one day. And you might say, well, Indonesia has less voters than America, but more Indonesians vote on election day than Americans. On November 4th, there will be many less than 200 million Americans voting. I think the number of voters this year was, 184 something? Anyway, it was a very high percentage turnout, and it will be a larger turnout, I predict, than what we'll see November 4. So that means, in the terms of turnout of voters and voting on one day, and of course Indonesia also has voting for different levels of government all on one day, this is the biggest in human history. Because many voters were either Gen Y or Gen Z, I mean 54%, so the majority of voters were young people, the expectation was that they would look for perhaps a younger, more youthful figure, so that should advantage Pak Ganja. In the end, I think what was important was that Pak Jokowi said, basically, conveyed, I'm supporting Pak Prabowo. He represents my inheritor, my continuation. Next slide, please. One of the things that you may not notice through your lifetimes, but is if you're older, you can see and you can study the figures. Indonesia's economic development over the last 20 years has been steady and remarkable. Next slide. So there was a
McKinsey study done in 2014 that said Indonesia will have this rise through 2030 to become one of the perhaps 6th largest economy in the world. And after 10 years, it's still on track. Next slide, please. So this is what they were predicting then. This was, I think, 2012 they were predicting this. And today, in fact, it's tracking pretty well. The predictions remain true. Next slide, please. Indonesia doesn't have as spectacular economic growth as China at times or India at times. But notice that red line, which is Indonesia, it's stable. So Indonesia has never got as much growth per growth of GDP per annum as we would like, but it has been stable and consistent, whereas every other country it's gone up and down. And that means that Indonesia, it's like the hare on the tortoise, right? You know, the parable of the hare and the tortoise. The hare can run very fast, but then it stops to have a rest. Tortoise just keeps on going along. Indonesia keeps making steady progress, and the result over time is remarkable. Next slide. We are seeing a period of human history where Asia is rising to replace the rest of the world as the dominant economic zone, and Indonesia is right in the middle of this change. Next slide. And the result of this economic change led by Asia, we're seeing it particularly dramatically in China over the last 20 years, is that the middle class, and you can define it various ways, but people who can send their children to university basically, is growing steadily stronger, and the number of people who are really poor, smaller. And that's a really positive thing. Next slide, please. You know what the G7 is? It's the global developed economies. We now see another group called the E7, the emerging economies, that have become larger together than the G7. So Germany and England and France and America and Canada and Australia and so on, that's important. But if you put together countries like India and Mexico and Indonesia and China, the E7 has grown stronger than the G7. So we're talking about a global paradigm shift. Next slide, please. Of course, it's still very much focused on the island of Java, as we know, the economic density. Next slide. But we have seen this steady growth in real GDP growth. Indonesia remains at the top of the league table, and it remains constant. Next slide. And so we have a projection that Indonesia over the next decade or so will continue to rise to a position where the economy becomes, depending whether you measure in purchasing power parity or other terms, perhaps the 5th or 6th largest economy in the world, maybe in the 4th largest economy. So anyway, there's a lot of details in all this, but my point is that Indonesia is a story of 2 steps forward, 1 step backwards. It's, you know, as we say, glass half full or half empty. There's good and bad, but in big picture terms, Indonesia is moving in a good direction. The main thing now is for this to continue and not go backwards. And as I said at the outset, it's not just new and consolidating democracies that face this issue. On November 4th, the world's most wealthy and powerful democracy may go backwards. In February this year, a lot of people were surprised by the political result, but the political result doesn't mean that Indonesia doesn't go forwards. There's still good reason for being optimistic. So there's more at stake in 2024 in what happens in the American election than what happens in the Indonesian election. Of course, elections are important, but it's good to stop and look at this bigger picture. So apologies, that's a bit too long and too much detail, but I'm happy to share the slides of it if you want to have a look at the slides. So thank you very much, and I'll have to minta pamit karena I have to go to a meeting with my colleagues, so I'll get a taxi and leave. Thank you. Right, prominent scholar and my role model, Professor Greg Barton. Our discussion is time sensitive. He has a plan to catch, so perhaps, unfortunately, we have no question and answer. We'll be going in a minute, so something to be given, a souvenir, a placard, will be given to you. Okay, thank you very much.
Masih di kampung timur Humaniora berada di pinggir kota di kaki gunung Manglayang yang sejuk dengan biaya hidup relatif rendah dari pusat kota Bandung. Fakultas Humaniora memiliki fasilitas yang lengkap dari perpustakaan, kelas diskusi, ruang media, hingga laboratorium kesenian yang tidak hanya dipakai untuk kegiatan akademik, tapi juga untuk kegiatan ekstra. Dengan hobi Fakultas Humaniora bertujuan mendidik dan melatih mahasiswa sesuai dengan masyarakat serta perkembangan teknologi dan Selain program studi Transportasi Islam yang baru berdiri 1 tahun, seluruh prodi di Fakultas Adab dan Humaniora telah mendapatkan akreditasi dari BPT. Bahkan, satu di antaranya tersertifikasi internasional oleh AUN QA. Program Studi Sarjana Sejarah Peradaban Islam. Saya menggunakan kontekstual teaching learning karena itu udah lama di dunia pendidikan, edukasi itu sebagai model yang atau pendekatan yang lebih bagus sebetulnya. Di jurusan sejarah ini kita belajar asik, terus mata kuliah unik, dan yang jelas-jelasnya adalah dosen-dosennya itu sangat-sangat asik gitu. Program studi sarjana bahasa dan sastra Arab. Untuk riset memang saya ini juga berfokus bagaimana mengkaitkan antara bahasa Arab dengan Al-Quran. Makanya di beberapa riset yang saya lakukan, saya meneliti tentang buku yang berkaitan dengan Al-Quran dan bagaimana nilai sastra yang dihasilkan dari buku-buku itu. Saat ini saya sedang fokus pada bidang hadis untuk penanaman akhlak pada anak-anak melalui sosialisasi nilai-nilai hadis dan juga penerjemahan Al-Quran dalam bahasa Sunda. Untuk adik-adik yang bakalan masuk ke BSA, pasti karena apa? Karena bahasa Arab itu merupakan bahasa internasional dan juga bahasa Al-Quran. Program studi sarjana sastra Inggris.
Jadi saya meniadakan ujian tengah semester. Saya ganti dengan setiap pertemuannya itu ada reading report, oral report, dan juga kuis itu lebih merangsang anak-anak untuk membaca. Dan untuk finalnya sendiri, saya menggunakan metode British Parliamentary Debate yang melatih confident anak-anak untuk lebih speak up lagi Englishnya. Untuk keterlibatan mahasiswa, kalau misalnya dalam penelitian secara administrasi, tentu saja mereka menjadi sebagai anggota ya, dan mereka terlibat langsung dalam rekaman tulisan tersebut. Mata kuliahnya itu sangat beragam dan ini juga menjawab stereotip sastra Inggris di masyarakat mungkin ya. Apalagi sih masuk sastra Inggris gitu, padahal kan bisa belajar bahasa Inggris kursus aja, padahal sastra Inggris itu lebih dari sekedar basic skill. Program studi sarjana ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Kita itu ingin mengembangkan angkat lunak perpustakaan yang open source ataupun gratis gitu ya, bisa di-download oleh siapa saja, bisa digunakan oleh siapa saja. Nanti perpustakaan itu tidak masih menggunakan sistem yang manual gitu. Untuk yang riset-riset yang melekat dengan kehidupan kita ya, atau masalah-masalah yang lekat dengan kehidupan kita, bisa dan harus melibatkan mahasiswa sebagai anggota penelitian. Mereka bisa mencari data atau menambah data, kekurangan data, atau mereka sekalian belajar mengolah data dan sebagainya. Cuman untuk penulisan tetap itu harus dilakukan oleh dosen. Untuk adik-adik semua yang ingin masuk kuliah, terutama di jurusan ilmu perpustakaan dan informasi, Jangan ragu lagi, karena kalian bakal dapat banyak menarik dan juga bermanfaat tentunya. Dan mari kita patahkan persepsi soal ilmu perpustakaan itu jadul dan gak. Untuk info lebih lanjut, jangan lupa clicking di sini ya. Dan jangan lupa juga ikuti media sosial kita di sini. Berlokasi di kampus 1 Bandung Timur, berlokasi di kampus 1 Bandung Timur, berada di Fakultas Adab dan Humaniora berada di pinggir kota, di kaki gunung yang sejuk, dengan biaya hidup relatif rendah dari pusat kota Bandung. Fakultas Adab dan Humaniora memiliki fasilitas yang cukup lengkap, dari perpustakaan, ruang kelas diskusi, ruang multimedia, kesenian, hingga laboratorium kesenian dapat dipakai untuk yang tidak hanya dapat dipakai untuk kegiatan akademik, tapi juga untuk kegiatan ekstrakurikuler. Fakultas Adab dan Humaniora bertujuan untuk mendidik dan melatih mahasiswa sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Selain program studi ilmu perpustakaan dan informasi Islam yang baru berdiri 1 tahun, seluruh prodi di Fakultas Adab dan Humaniora dari BAN PT, bahkan satu di antaranya bersertifikasi internasional oleh LQI. Program studi sarjana Sejarah Peradaban Islam. Saya menggunakan metode kontekstual teaching and learning karena itu sudah lama di dunia pendidikan, di edukasi itu sebagai model edukasi atau pendekatan yang lebih bagus Jadi di jurusan sejarah ini kita itu belajar asik, dan yang jelas-jelasnya adalah dosen-dosennya itu sangat-sangat asik gitu. We begin our discussion. Once again, let's focus laser light.
Ika. Indonesia is community condition behavior. We are back to our discussion. In a minute, we'll be listening to the second speaker, distinguished person, a lady from Saudi Arabia. Her name is Abir. Are you online? Are you still with us? Dr. Abiri Ali Al-Jarbu. Dr. Ali هل تسمعين لصوتي؟ Dr. Abir Al-Jarbi, Dr. Abir Al-Jarbu. Assalamualaikum, Dr. Abir Al-Jarbu. صباح في السعودية دلوقتي. كيف الجو في السعودية دحين؟ طلعت دكتور أبير الجربي، كيف حالك؟ دكتور أبير الجربو، كيف حالك؟ دكتور أبير الجربي ستتكلم عن النظريات النقدية، من بينها التفكيكية، الثقافية، والنقد النسوي أو feminism. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يبدو أن صوتكم غير واضح عندنا يا حضرة Dr. Abir Ali Al-Jarbu is متخرجة من قسم اللغة العربية في جامعة الملك سعود سنة 2023. Her master degree is from the same university. متخرجة في سنة 2018. She'll be speaking about ستتكلم عن الدراسة النقدية الأدبية. دكتور عبير علي الجربو. نعم نعم أسمعك.
I can hear you, but there is a delay in the voice. I'm sorry. screen. So ممكن الصوت. نعم الصوت متأخر قليلا. دكتور أبير الجربو. نعم. أيوة أذان. هل أنت معنا؟ نعم أنا موجودة. دكتور الجربو هل أنت معنا؟ نعم أنا موجودة وأسمعكم. طيب ننتظر إلى صوت. دكتور أربي الجربي مشكلة تليفونية أظن أنها موجودة لكن مشكلة تليفونية فنحن إلى متكلم آخر أظن أستاذ أحمد يونان. You are already online. So maaf ya صوت. الميكروفون لم تكن مفتوحا يا دكتور. Apa kabar orang-orang Betawi ini kayaknya? Alhamdulillah, suaranya putus-putus. Iya suaranya putus-putus. Ini problem ada di muskilah ini iskaliah abadiyah. Ustaz Ahmad Yunan speaking in English or in Indonesian? Insyaallah Indonesia. In Indonesia very nice because we are Indonesian and we love our language Indonesian and we are in Indonesia. So Ahmad Yunani, though you are Yunani, meaning agree. Are you agree? No, you are Indonesian. Then why don't you just start your presentation? You got slide already there or slide? Ada slide-nya? Boleh ditampilkan? Monggo buka saja. Sudah bisa? Bisa? Suara saya terdengar? Iya. Belum ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bisa dimulai saja Pak. Ini memang ada hal ini technical problem. Slide-nya sudah sama host ya? Iya. Oleh karena itu silakan buka saja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya mendapat kesempatan di seminar internasional di UIN Bandung. Terima kasih juga kepada Pak Dekan. Dan saya mohon maaf pada para guru, para suhu. Insya Allah saya menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Karena mudah-mudahan saya tidak salah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 32 bahwa pada momen-momen baik nasional maupun internasional saya akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia. Bisa didengar suaranya ya?
واضح جدا يا دكتور. واضح جدا ya. Slide belum munculnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Judul saya itu ziarah sebagai perjalanan. Kalau tadi Pak Greg itu ya seputar Indonesia, nasional Indonesia, ini dunia lain. Ya, dunia lain. Seperti, dan ini tidak boleh dilupakan, di saat ada yang wafat, pasti sang imam ketika mau menyolatkan akan mengatakan wa kafa bil mauti wa'izah. Dan cukuplah kematian itu adalah sebagai nasihat. Jadi ini hal klise, tapi ini akan terus ada di sekeliling kita dan akan kita temui setiap saat ada kematian. Slide-nya sudah muncul ya. Ayo, ada ahsan. Ya, ziarah ini menjadi pokok penelitian saya beberapa waktu yang lalu ya. Dan sampai tahun ini juga alhamdulillah saya masih melakukan penelitian tentang tradisi ziarah ya. Tradisi ziarah. Dan kalau tahun 2024 ini saya melakukan penelitian tentang tradisi ziarah di IKN ya. Di IKN karena IKN konon katanya akan menjadi ibu kota Jakarta dan menjadi daerah di mana tempat urban berdatangan. Ziarah adalah aktivitas yang bisa dilakukan di kalangan masyarakat Muslim Nusantara. Mengunjungi makam para wali, ulama, atau tokoh penting dalam Islam sebagai penghormatan ritual spiritual, berdoa, mengenang jasa tokoh agama dan upaya membangun hubungan spiritual. Yaitu saat kita melakukan ziarah. Dan oke, slide berikutnya. Saya rasa saya dikasih waktu hanya sedikit kayaknya ini. Dan tujuan penelitian ini akan menganalisa slide berikutnya. Akan menganalisa makna ziarah kubur dalam konteks religio-kultural Islam di Jawa Barat dan Banten. Jadi lokus penelitian saya yang saya lakukan tempo hari itu di Jawa Barat dan Banten. Kemudian mengkaji transformasi ziarah kubur sebagai tradisi yang mengalami perubahan sosial budaya. Karena hal ini dari waktu ke waktu terjadi perubahan. Baik kondisi makam yang diziarahi maupun para peziarahnya. Kemudian kita akan melihat menemukan relevansi nilai-nilai keislaman lokal yang terkandung dalam ziarah kubur. Karena ziarah ini mungkin sebelum Islam datang, suaranya agak sering ya. Sebelum Islam datang, tradisi ziarah ini sudah ada, dan kemudian Islam datang, ini kemudian tradisi ini tetap ada, karena dalam Islam juga ziarah kubur itu dibolehkan. Kemudian akan melihat tantangan dan prospek masa depan dari praktek ziarah di tengah pengaruh modernisasi dan globalisasi. Oke, next. Saya rasa langsung ke temuan penelitian saja. Oke. Ya,
Dari perjalanan kami melakukan penelitian, pelaku tradisi ziarah di kawasan Jawa Barat dan Banten sangat beragam. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu aspek spiritual, sosial, dan kultural. Nah, motivasi para peziarah, spiritual dan keagamaan itu sebagian besar peziarah datang dengan niat untuk memperkuat keimanan dan mendapatkan keberkahan, berdoa, memohon ampun diri, dan mendoakan yang meninggal, sehingga dapat mengingat kita akan kematian. Kemudian juga motivasinya banyak peziarah yang percaya bahwa ziarah ke makam wali Allah dapat membawa keberkahan atau tabarruk yang kita kenal sebagai adanya tabarrukan. Dalam kehidupan, peziarah sering melakukan ritual khusus. Tentunya hal ini berbagai macam. Ada yang secara personal maupun kelompok. Ya, seperti yang kita temui itu ada juga ketika berziarah, selain mereka tawasulan, mereka membaca Fatihah, surah Yasin, dan lain-lain sebagainya. Kemudian next, kondisi sosial, ziarah sering dilakukan secara berkelompok. Dengan keluarga, masyarakat, atau berjamaah, biasanya dilakukan oleh para majelis taklim. Dan ziarah hal seperti ini seringkali diturunkan turun-temurun. Kalau orang tuanya, keluarganya sudah menerapkan kebiasaan melakukan ziarah, maka insya Allah generasinya dan anak-anaknya akan melakukan ziarah ke makam yang biasa diziarahi oleh orang tuanya. Nah, ziarah juga saat ini itu akses fasilitas makam yang sering diziarahi itu sudah banyak dibuat. Tapi ada juga beberapa tempat peziarahan yang sulit sekali untuk dilakukan penziarahan ya. Seperti tempo hari kami juga melakukan di Kalimantan Timur, Masya Allah, itu tidak mungkin lagi tempatnya kita lakukan untuk berziarah. Bahkan ada satu makam kuno, itu juga di sana sudah diakuisisi arealnya oleh perkebunan kelapa sawit, sehingga hanya satu makam yang masih tetap dipertahankan dan makam-makam yang lainnya itu sudah tiada. Padahal di situ sudah ada tulisannya bahwa itu termasuk dalam kawasan cagar budaya. Tapi apalah daya, semuanya terkalahkan dengan uang dan kekuasaan. Kemudian ziarah kubur menarik peziarah di berbagai lapisan sosial. Hal ini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Seperti yang kita temui, misalnya kita melakukan ziarah di makam Sunan Gunung Jati gitu ya. Itu kita berziarah dan orang-orang di sekeliling itu mendapatkan efek ekonomi yang lumayan ya. Tapi juga ada beberapa yang kemudian memunculkan efek yang kurang baik, seperti memaksakan para pemandu ziarah untuk dipandu dan diminta bayaran sekian. Kemudian ada aspek spiritualitas dan emosional. Peziarah sering memanfaatkan momen ziarah untuk merenung tentang kehidupan, kematian, dan akhirat. Ziarah memberikan pengalaman spiritual yang sangat kuat. Mereka merasakan ketenangan, kedamaian, dan kedekatan dengan Allah selama berada di makam orang-orang saleh. Perubahan tantangan saat modernisasi membawa perubahan pada cara peziarah melakukan ziarah. Beberapa orang mungkin melakukan perjalanan ziarah dengan menggunakan transportasi yang lebih nyaman, tapi ada juga mereka yang melakukan ziarah dengan apa adanya. Nah,
Ada ziarah ini memberi pengaruh pariwisata religi. Di beberapa lokasi, ziarah telah berkembang menjadi bagian dari wisata religi. Peziarah yang datang bukan hanya dengan niat spiritual, tetapi juga wisata dan menimbulkan komersialisasi. Banyak peziarah yang mengkombinasikan ziarah dengan wisata. Hasil yang didapat lainnya, kita dapat pengertian bahwa ziarah kubur dalam konteks religio-kultural di Jawa Barat dan Banten bukan hanya praktik keagamaan semata, tetapi juga sarana penting untuk menjaga hubungan dengan sejarah, identitas, dan komunitas. Maka melalui proses transformasi dan adaptasi, tradisi ini terus berkembang sesuai dengan kebutuhan spiritual dan sosial masyarakat Islam setempat. Tradisi ziarah kubur di Jawa Barat dan Banten bukan hanya ritual keagamaan, tetapi ini merupakan sarana untuk memperkuat ikatan sosial, mengenang jasa para tokoh, dan menginternalisasi nilai-nilai keislaman. Nilai-nilai seperti ini seperti penghormatan kepada leluhur, kesadaran akan kematian, gotong royong, dan akulturasi budaya dengan kearifan lokal. Hal ini mencerminkan bagaimana Islam dapat hidup dan berkembang di tengah tradisi masyarakat dengan tanpa meninggalkan inti ajarannya. Next slide berikutnya. Lagi. Selanjutnya. Oke. Nilai keislaman dalam ziarah. Ziarah kubur dapat dianggap sebagai perjalanan untuk mendapatkan nilai-nilai keislaman. Karena praktik ini tidak hanya mengingatkan umat Islam, akan tetapi mengingatkan juga kematian dan mengingatkan kepada akhirat. Tetapi juga membantu dalam membangun kesadaran spiritual, memperkuat keimanan, serta mendorong seseorang untuk meneladani kehidupan para tokoh, serta ziarah juga memperkuat rasa rendah hati, membina hubungan sosial antar umat, dan melestarikan tradisi Islam serta kearifan lokal. Karena satu situs itu juga salah satunya berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan, situs-situs lama itu, situs-situs kuno itu akan terpelihara dengan adanya para peziarah. Ya. Artinya nilai-nilai yang terkandung dalam lokasi itu akan terlestarikan dengan sendirinya. Kemudian transformasi ziarah kubur, bahwa tradisi ini mengalami perubahan sosial budaya, bahwa transformasi ziarah kubur sebagai tradisi religio kultural di Jawa Barat dan Banten ini mencerminkan perubahan sosial dan budaya yang terjadi dalam masyarakat, dari sekadar penghormatan kepada leluhur menjadi praktik keagamaan Islami. Tradisi ziarah kubur ini mengalami modernisasi dan komersialisasi serta pengaruh globalisasi. Meskipun terjadi perubahan, ziarah kubur tetap mempertahankan fungsinya sebagai sarana spiritual dan simbol identitas keagamaan serta budaya, sambil beradaptasi dengan tantangan sosial ekonomi dan agama yang terus berkembang. Relevansi keislaman lokal dalam tradisi ziarah kubur, yaitu nilai keislaman lokal terkandung dalam ziarah kubur di Jawa Barat dan Banten ini akan tetap relevan. Karena mereka berfungsi sebagai sarana untuk memperkuat hubungan spiritual yang membangun solidaritas sosial, melestarikan kearifan lokal, serta beradaptasi dengan perubahan budaya. Next. Oke, next.
ini sudah juga tadi. Next. Ini tantangan dan prospek masa depan, yaitu terletak pada keseimbangan antara mempertahankan nilai-nilai keislaman lokal dan beradaptasi dengan perubahan yang dibawa oleh modernisasi dan globalisasi. Tantangan seperti puritanisme, komersialisasi, dan pergeseran nilai sosial ini mempengaruhi tradisi ini. Tetapi di sisi lain, prospek masa depan terlihat positif jika pariwisata religi, revitalisasi budaya, dan digitalisasi dan peran komunitas lokal dapat dimanfaatkan secara efektif. Dengan pendekatan yang tepat, tradisi ziarah kubur dapat terus relevan sebagai bagian yang integral dari identitas religio-kultural masyarakat Muslim di Banten dan Jawa Barat. Nah, ini ada foto di sebelahnya ini jangan-jangan ke depan akan seperti ini. Banyak makam-makam kuno itu yang pada akhirnya nilai-nilainya itu hilang dengan sendirinya, dan adab dan penghormatan terhadap makam tersebut terkurangi ya. Kesimpulannya bahwa penelitian ini mengeksplorasi bagaimana ziarah yang pada dasarnya merupakan perjalanan spiritual ke makam orang-orang suci atau tempat-tempat keramat telah mengalami perubahan dan adaptasi dalam masyarakat. Next. Oke, selanjutnya. Ya, nilai-nilai lokal Islam. Ziarah mencerminkan integrasi antara ajaran Islam dan nilai-nilai lokal yang ada dalam budaya masyarakat setempat. Di Jawa Barat dan Banten, praktik ini mencerminkan perpaduan antara spiritualitas Islam dan tradisi pra-Islam yang masih hidup, seperti penghormatan terhadap leluhur dan tempat-tempat keramat. Fungsi sosial dan kultural, ziarah juga berfungsi sebagai sarana pengikat sosial dalam komunitas di mana orang-orang dari berbagai latar belakang berkumpul untuk tujuan yang sama. Tradisi ini memperkuat identitas religius dan kultural masyarakat serta menegaskan hubungan mereka dengan sejarah dan warisan leluhur. Dampak pada masyarakat, selanjutnya, next. Dampak pada masyarakat bahwa ziarah memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial, ekonomi, budaya masyarakat di Jawa Barat dan di Banten. Dari sisi ekonomi, situs-situs ziarah dapat menarik pengunjung yang berkontribusi pada perkembangan ekonomi lokal. Dari sisi budaya, ziarah memperkuat identitas religius dan mempertahankan nilai-nilai lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oke, selanjutnya. Mungkin sudah sampai di sini. Itulah tentang ziarah sebagai perjalanan. Jadi banyak hal-hal yang kita temukan saat melakukan ziarah ya. Kita temukan banyak hal di seputaran tempat ziarah. Mungkin itu saja Pak Moderator. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi boleh ada pertanyaan kan? Mute, suaranya tidak keluar. Tapi boleh karena ada pertanyaan. Boleh. Question and answer. Ahmad Yani SAGM Hum adalah seorang researcher dari BRIN. Adalah National Bureau for Research and Innovation. We are very pleased to have you here.
Pak Ahmad Yunani. Yunani the name, but he's not Greek at all. Not Greek. Not Greeksian. I'm Muslim. Indonesian. Indonesian 100% Betawi. Batavian. My question is about recently about the falsification of tombs, pemalsuan kuburan. Apakah ini sebuah problem yang kadang-kadang mengemuka di tengah masyarakat? Karena beberapa kali media mengabarkan mengenai pemalsuan kuburan. Jadi nisannya diganti gitu, Pak. Apakah itu pernah menjadi problem di tengah masyarakat? Lalu kalau ada kuburan seperti itu dipalsukan gitu, ada nilai spiritualnya juga nggak gitu? Dua pertanyaan, silakan Pak. Ya, sudah ya, saya jawab ya. Ya silakan. Ya, beberapa kita sempat menemukan hal-hal yang seperti itu ya. Misalnya di Banten ya, misal di Banten. Kita kalau ke situs kuno Cihunjuran, itu ada situs Salakanagara ya. Di daerah Pandeglang, itu ada situs Salakanagara. Dan di situ ada makam yang sering diziarahi. Makam itu makamnya Angling Dharma. Kalau kita sering lihat film ya. Itu ada makamnya Angling Dharma. Dan di dekat situ ada tempat pemandian alami. Banyak orang yang berziarah. Gitu. Artinya begini. Saya kembali ke awal bahwa ketika kita melihat hal-hal yang seperti itu, fenomena-fenomena seperti itu, kita kembali ke niat, gitu kan? Kita harus husnuzon dulu kan? Artinya kalau kita mendoakan orang, entah itu orangnya itu muslimkah, non-muslimkah, kita kan boleh mendoakan orang yang sudah meninggal. Tapi kita tidak boleh meminta doa. Nah, kan tidak boleh kan? Nah, jadi saya seperti itu saja. Ketika saya tanya sama Kuncen, ini Angling Dharma agamanya apa? Nah, kan gitu. Dia pasti juga tidak mengetahui secara pasti apakah Angling Dharma itu beragama Islam atau tidak. Seperti tahun 2024 ini saya ke Kalimantan Timur. Ada sama Pak Rohanda juga, itu ke makamnya penyebar Islam di Kalimantan Timur, di daerah Kutai Lama, Tunggang Parangan. Kalau kita lihat di internet, Tunggang Parangan tuh begini, Tunggang Parangan. Tapi di situ ada namanya menjadi Habib Musyayah, pokoknya sampai biniah ya gitu kan. Itu. Jadi ketika kami tanya, ini nama dari dulu? Tidak Pak. Nama, pokoknya yang kami tahu nih Tunggang Parangan. Ini ketua adatnya yang ngomong kan. Ini Tunggang Parangan. Terus kenapa itu? Orang mau taruh, ya silakan saja. Nanti masing-masing kembali kepada dirinya sendiri masing-masing. Gitu. Jadi itu kalau kata ketua adat. Tapi kalau kita diskusi dengan para pelaku ziarah, wallahu a'lam bishawab, mereka bisa melakukan hubungan-hubungan secara supranatural ya, mungkin dengan tirakannya dia bisa melihat bahwa si fulan ini namanya ini, dia dari sini, nah itu dia bisa melihat. Untuk pembuktiannya itu wallahu a'lam bishawab. Seperti juga ke wali Songo yang pertama, Syekh Maulana Malik Ibrahim, ya, asalnya kan di kampung di Pecinan di Gresik ya, di Gresik. Jadi
ya itulah banyak perdebatan. Pada akhirnya makam itu ternyata tidak di situ, adanya di Ampel, kemudian masjidnya tempat dia bersandar pertama kali itu masih ada. Karena seringkali orang mempersoalkan, akhirnya beberapa tinggalan arkeologis seperti mimbarnya masjid awal-awal Maulana Malik Ibrahim itu sudah tidak ada di situ. Setelah kami telusuri di beberapa dekat situ, ada masjidnya baru, mimbarnya ini mimbarnya Maulana Malik Ibrahim. Nah seperti itu. Jadi banyak kita temukan juga seperti itu. Atau kita mau menggugat makam Syekh Jumadil Kubro yang ditemukan atas tirakatannya Gus Dur ya, Maulana Gus Dur ya. Nah, atas mimpinya bahwa di situ tempatnya makam Syekh Jumadil Kubro di Trawulan. Padahal di sekelilingnya itu banyak makam-makam yang non Muslim kan. Nah itu, ya seperti itu. Artinya kita hanya coba nanti hasil penelitian ini kan kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah supaya memberikan pengetahuan sejarah yang lebih baik gitu. Kira-kira begitu Pak Moderator. Ya, Bapak sekali. Terima kasih. Sama-sama. Suaranya makin menghilang. Memang ada besar. Oke, inspiring Pak Ahmad Sundan, arkeolog dari BRIN. Senang sekali mendengar paparan Bapak. Thank you very much. See you later. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. That's Ahmad Yunani. Now we are nahnu nakhtu ila muhadirah min as-Saudiyah ismuha Abir al-Jarbu'. متى كان موجودا في نعم أستاذ موجودا. ما شاء الله عفوا معلش كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. ما شاء الله. كيف الجو الطقس الماضي؟ الحمد لله بدأ يصبح باردا قليلا. بارد الحمد لله على ما يرام كما أنا في إندونيسيا. طبعا اسمي محمد رشيد. أنا في هذه الندوة أنت فضلتي تبدأين الأرض لديك بعد قليل بعد أن قرأت curriculum vitae from أستاذتنا عبير علي الجربوع. هل أنت مستعدة؟ نعم أنا مستعدة أستاذ. نعم اسمها عبير علي الجربوع. مؤهلات العلمية أنها دكتورة الأدب أنا في قسم اللغة العربية في جامعة الملك سعود سنة 2023 إذا من جديد. وكان ماجستير في أدب اللغة العربية في أدب من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سنة 2018 يعني 18 بالعربية العامية أو المصرية في نفس الجامعة يعني في جامعة محمد الإسلامية. إذا مهارتها في النقد الأدب والأدب بأجمعها. ستتكلم حضرتك عن نقد الأدب، نظريات الأدبية النقدية حول
حول نظرية الأدبية من النسبية إلى التفكيكية والثقافية. تعرف المحاضرة بالعربي أو بالإنجليزي؟ بالعربية بإذن الله. بالعربي أحسن. سنستمع إن شاء الله. ما شاء الله. تفضلي. بالإمكان وضع العرض الشرائح أيضا. هل موجود؟ إذا كان العرض موجود بعد شوية استمع. PPT. مشكلة تقنية بعد شوية أستاذة. لا بأس يمكن أن أبدأ حتى نضع العرض. تفضلي. طيب لا بأس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومساء الخير السلام. عليكم جميعا. سعيدة بوجودي معكم في هذا المؤتمر العالمي، وأتشرف جدا باستضافتي في هذا المؤتمر. شكرا جزيلا لكم. سأتناول في هذا العرض القصير 3 نظريات نقدية، ربما هي النظريات الأكثر شيوعا في الوقت الحالي، والتي لها تطبيقات عديدة في الأدب، وتمتد حتى إلى تطبيقات خارج الأدب، وهي النظريات التفكيكية، ثم بعد ذلك النقد الثقافي، ثم بعد ذلك النسوية. وسنعرض بشكل سريع لكل نظرية من هذه النظريات وكيف يمكن أن تكون تطبيقاتها. نبدأ بالتفكيكية. الشريحة التي تليها فضلا. Next slide please. طيب نبدأ بالتفكيكية، وتعرف لها مسميات أخرى مثل التشريحية والتقويضية. التفكيكية من اسمها هي تفكك النص، بمعنى أنها استراتيجية لقراءة النص، تقارب هذا النص وتقرأه قراءة نقدية. تسمى هذه النظرية أو هذا النقد بما بعد البنيوية، لأنه جاء مسائلا للنظرية البنيوية. كانت هي استجابة للنظرية البنيوية صحيح، لكنها كانت تعيد تعيد النظر لما نظرت إليه البنيوية. فكرة التفكيكية يعني كانت تريد نقد فكرة التماسك. البنيوية كانت تبحث عن التماسك، بينما التفكيكية تنقض هذا الشيء، لأنها ترى النصوص غير متماسكة، ترى أنه ليس هناك انسجام في هذا العالم، ليس هناك انسجام في النصوص، ليس هناك انسجام في اللغة. فكانت تحاول أن تفكك كل هذه الأشياء، بخلاف البنيوية التي كانت تحاول إيجاد روابط لكل هذه الأشياء. جذور التفكيكية بدأت فلسفية مع ديكارت ونيتشه وهايدغر. حينما يذكر اسم ديكارت مباشرة نتذكر فكرة الشك المعرفي. ديكارت كان دائما يحث على الشك المعرفي. نحن نشك في الأشياء حتى نتأكد من وجودها، حتى نصل إلى حقيقة هذه الأشياء. أيضا حينما نعود إلى نيتشه، أيضا نجد في كتابه أصل الأخلاق هذه النظرة التي تريد أن تشك بهذه الأشياء، فيتفق مع ديكارت في هذه النقطة. حينما نعود إلى هايدغر وظاهرية هايدغر، كان يؤمن بالتعددية في التأويل. ليس هناك تأويلا واحدا للشيء، إنما هناك أكثر من تأويل للأشياء. فكانت جذور التفكيكية جذور فلسفية. لذلك بناء على هذه الجذور ديكارت ونيتشه وهايدغر، كانت هذه المدرسة شديدة الشك بكل الأشياء، تشك في النصوص، تشك في المعاني، تشك في ارتباط الدال بالمدلول. لذلك كانت تعتمد كثيرا على تعددية
التأويل وكثرة القراءات، ترى أن الدال والمدلولين غير ثابتين. الكلمة ليست بمقابل معناها دائما، بل الكلمة قد تدل على غير معناها. الكلمة لا يمكن أن يكون لها مدلولا واحدا فقط، بل يمكن أن تدل على عدد كبير من المدلولات وفقا للنص الذي ترد فيه والسياق الذي ترد فيه. فلذلك كانوا يقولون دوما أن الدال والمدلول غير ثابتين، ودائما بينهما علاقة انزلاق، ليس هناك علاقة ثبات بين الدال والمدلول، بل هناك علاقة انزلاق. الشريحة التي تليها فضلا. Next slide please. أيضا من المفاهيم التي نجدها في التفكيكية فكرة الثنائيات المتضادة والتراتب القهري. كل هذا العالم مبني على ثنائيات، هناك الخير والشر، هناك الرجل والمرأة، هناك الأعلى والأسفل، هناك الغنى والفقر. ترى التفكيكية أن هذه الثنائيات المتضادة هي ليست متضادة بمعنى أنها ليست بمقابل بعضها، بل أنها هناك تراتب قهري بين هذه الثنائيات، وأن هذا التراتب القهري يجعل أحدها أفضل من الآخر. حينما نتحدث عن الحياة والموت، نتحدث عن الخير والشر، كل هذه الثنائيات أصبحت فيها حمولات أيديولوجية كثيرة جدا، بناء على الدين، بناء على المعرفة، بناء على الثقافة التي نعيشها، بناء على اللغة، بناء على الاستخدامات اليومية. لا يمكن أن نجد ثنائيات خالية من كل هذه الأشياء، من كل هذه التراكمات، من كل هذه الحمولات التي توجد فيها. فلذلك تحاول التفكيكية أن تتخلص ولو شيئا قليلا من هذه الحمولات الموجودة في الثنائيات المتضادة. أيضا من التفكيكية ترى أن لا يجب أن نقطع بالتأويل، لأن هناك تعددية في التأويل، ولأن هناك لكل نص تأويلات كثيرة جدا. من الواجب أن نقول يبدو أن أو يعتقد أن، لا يمكن أن نقول أني فسرت النص بهذه الطريقة، أو يقصد الكاتب هذا الشيء بجزم أو بقطع بهذا المعنى أو بهذا التأويل. لكن من الواجب دوما أن نقول يبدو أن أو يعتقد أن، فلا يمكن الوصول إلى أصل المعنى من خلال التفكيكية، لأنها ترى تعددية التأويل وتعددية المعاني. أيضا في التفكيكية يعني هناك ما يعرف بموضوع المركز والهامش، أن هناك دائما شيء في المنتصف وهناك هوامش لهذا المنتصف أو هوامش لهذا المركز، وأن أهمية الشيء تكون من خلال وجود هذا الشيء في المركز أو اقترابه من المركز. كلما بعد الشيء عن المركز قل الاهتمام به وأصبح أقل في أهميته، وأفضليته تقترب أو تزيد كلما اقتربنا من المركز. الشريحة التي تليها فضلا. أيضا ترى التفكيكية أن المعنى متشظن، بمعنى أنه لا يمكن أن يكون ثابت، هو في حالة نفي وتأجيل دائمين. لا يمكن أن نصل إلى أصل المعنى، لا يمكن أن نصل إلى نهاية المعنى، لا يمكن أن نصل إلى معنى محدد ثابت هو المعنى الحقيقي. فالمعنى دائما في حالة نفي، المعنى دائما في حالة تأجيل، المعنى دائما غير مستقر. حينما ننظر عبر منظار التفكيكية إلى اللغة، التفكيكية ترى أن اللغة ليست وسيلة موثوقة للتواصل. اللغة تحمل حمولات أيديولوجية كثيرة، يعني فيها الحمولات المعرفية، الحمولات الفلسفية، الحمولات الدينية، الحمولات الاجتماعية. هناك كثير من الحمولات في هذه اللغة، ولا يمكن أن نتخلص منها. لا يمكن أن نزيل اللغة من كل هذه التراكمات والحمولات الموجودة بها، وهذه الحمولات تؤثر على طريقة التواصل. فربما الكلمة التي أحملها أو الكلمة التي أقولها تحمل لدي مدلولات مختلفة عن المدلولات التي لدى الشخص الآخر. نعم، هي بالمعنى متفقة، لكن المدلولات التي تحملها قد تكون مختلفة قليلا، فلا يمكن أن يكون هناك تواصل غير معقد. دائما عملية التواصل عبر اللغة عملية تواصل معقدة. قد نظن أننا نفهم الشيء الذي يقال، لكن قد تكون هناك بعض المدلولات غير الموجودة.
فلذلك اللغة أيديولوجية، اللغة ليست وسيلة موثوقة للتواصل. ولأننا ننظر إلى اللغة بهذه الطريقة، أيضا التفكيكية تنظر إلى الأدب بهذه الطريقة. إذا كانت اللغة ليست موثوقة، ليست وسيلة موثوقة وليس وغامضة وتحمل حمولات أيديولوجية، أيضا الأدب هو بالطريقة نفسها. الأدب غامض، الأدب لا يمكن أن يكون مستقرا، لأن مكون الأدب هو اللغة. اللغة فيها حمولات، إذن الأدب بالتأكيد فيه حمولات. تهدف التفكيكية إلى تأويل النصوص ومحاولة تخليص اللغة من هذه التأويلات الموجودة فيها. قد تختلف التفكيكية عن البنيوية في تحليلها للأدب، لأن التفكيكية ترى تعددية التأويلات، ومن ثم فإنه لا يمكن أن توجد قراءة متشابهة، لا يمكن أن تكون هناك قراءة متشابهة. كل قارئ للنص في التفكيكية يرى بطريقة مختلفة، لديه تفسير مختلف، لديه تأويل مختلف. بينما في البنيوية نجد عادة تشابهات في التأويلات. وهذه قد تكون مشكلة، لأن قد يبتعد الناقد الذي يستخدم التفكيكية، قد يبتعد قليلا عن معنى النص الأصلي، قد يبتعد قليلا عن هدف هذا النص. لذلك يعني الشريحة التي تليها فضلا. Next slide please. لذلك يعني سميت أو أحد المفاهيم التي أتت في نهاية التفكيكية أن التفكيكية فككت نفسها، لأنها كانت شديدة الشك بكل الأشياء التي حولها، وصلت إلى درجة الشك في نفسها حتى تفككت التفكيكية. وأحد رواد التفكيكية كان يقول يعني التفكيك فكك نفسه. فلذلك قد تكون هذه النظرة شديدة الشك يعني قد يكون شيئا سلبيا. يعني حينما نقول مثلا كل شيء يحمل بطريقة أخرى قد تختلف مع الطريقة المباشرة التي نقصدها. يعني حينما يقول أحدهم لمحبوبته مثلا أنت كالوردة، المعنى الذي يتبادر إلى الذهن أنها يعني مدح لهذه المحبوبة، لكن التفكيكية لم تكن ترى بهذه المباشرة، كانت تحاول أن ترى مدلولات أبعد، بمعنى أنها مثلا مفهوم الوردة هنا ليس بالضرورة أنه يدل على الجمال، قد يكون يدل على العمر القصير، قد يكون يدل على الجمال الشكلي فقط، قد يكون يدل على أشياء أخرى. فهي ليس فقط أنها ترى المعنى المباشر، إنما تحاول أن تفكك هذه الأشياء. إذن هذا كان الحديث عن التفكيكية. نريد أن ننتقل الآن فضلا إلى النقد الثقافي، لأن التفكيكية أثرت في النقد الثقافي. الشريحة التالية فضلا. Next slide please. النقد الثقافي، يعني حينما نتحدث عن بداية النقد الثقافي، هو من المناهج الحديثة جدا في الظهور، أو النظريات الحديثة جدا في الظهور، سواء في العالم الأجنبي أو في العالم العربي. وكان كان الوقت الذي ظهر فيه ظهورا طبيعيا ومسوقا للمرحلة التي ظهر فيها النقد الثقافي. النقد الثقافي يستمد معطياته من مصادر عدة. ميزة النقد الثقافي أو اختلافه عن كثير من النظريات الأخرى أنه يستفيد من أشياء كثيرة، يستفيد من اللسانيات، يستفيد من الأنثروبولوجيا وعلم الإنسان، استفاد من التفكيكية كثيرا، استفاد من الحركة النسوية، استفاد من الماركسية حتى. هو كان رد فعل للمناهج السابقة، لكنه أيضا استفاد من مناهج أخرى، واستفاد من مصادر كثيرة. النقد الثقافي كان يريد أن يغطي النقص الموجود في والعيوب الموجودة في المناهج الأخرى، يحاول أن يستكشف الأنساق الثقافية الموجودة في كان يرى أن النقد الأدبي نقد انتهى زمنه، يعني لم تعد هناك حاجة إليه، نقد شاخ بلغ حد سن اليأس. فلذلك نحتاج الآن إلى نقد جديد يبحث لنا عن الأنساق الثقافية الموجودة في النصوص. ليس فقط النقد الثقافي يتخطى الجمالي، ولا يدرس الجمالي فقط، لا يدرس الأشياء الجمالية التي يدرسها النقد الأدبي، إنما أيضا ينظر، يبحث داخل النص، يحفر داخل النص حتى يجد
الأنساق التي تتوارى خلف النصوص الإبداعية، الأنساق التي لا يمكن أن ترى من القراءة الأولى، بل التي تحتاج إلى بحث وحفر في هذه النصوص. فلذلك هو يستفيد من أشياء كثيرة، لكنه يتخطى هذه الأشياء ليبحث في النصوص. الشريحة التالية فضلا. أهمية النقد الثقافي لأنه يتخطى الجمالي أصبحت له أهمية كثيرة. يعني هو يتوسع في الخلفيات، يتوسع في المعايير المعرفية التي يحلل بها النصوص، له معطيات عدة يستفيد منها. يحاول أن يكون نشاطا ليس فقط في تحليل النصوص أيضا، إنما في أشياء أخرى كثيرة، ويحاول أن يتجاوز الأشياء التي يعني قصرت فيها المناهج الأخرى والنظريات السابقة. لذلك يحاول أن يدخل النص بعمق، يحاول أن يتخلص من النظرة السطحية للنصوص ويبحث في عمق هذه النصوص، ويحاول اكتشاف القيمة الثقافية الموجودة في النصوص التي يحللها. Next slide please. Thank you. نقل النقد الثقافي إلى اللغة العربية والعالم العربي عبر الدكتور الغدامي، وكان له مؤلفان. وضع سؤالا في بداية هذا المؤلف اللي هو النقد الثقافي: هل في الأدب شيء آخر غير الأدبية؟ يعني نحن ندرس الأدب ونحلل الأدب، لكن يعني عبر الأدب فقط. فكان السؤال: هل الأدب يحمل شيئا غير الأدبية، أو هل في الأدب شيء آخر غير الأدبية؟ وكان وكان الكتاب إجابة عن هذا السؤال. من مفهومه النقد الثقافي هو يتخذ الثقافة أساسا في تحليل النصوص. نحلل النصوص عبر الثقافة. ما الأنساق الثقافية الموجودة في هذه النصوص التي نحللها؟ ما الأنساق المضمرة التي لا يمكن أن تظهر لنا من القراءة الأولى أو القراءة الثانية أو القراءة السطحية بالمجمل؟ وأيضا من مميزات النقد الثقافي أنه ليس فقط يطبق على النصوص النخبوية أو النصوص العليا، بل أنه أيضا ينظر على حد سواء إلى النصوص النخبوية والنصوص الشعبية أيضا، بل أنه حتى يتعدى قراءة النصوص إلى قراءة أشياء أخرى. يعني يمكن أن تقرأ الخطابات قراءة ثقافية، يمكن أن يقرأ الفن عموما قراءة ثقافية. فهو يبحث عن السياقات الثقافية الموجودة داخل هذه الفنون، ليس الأدب فقط إنما أيضا أكثر من الأدب. فلذلك هو ممارسة، هو نشاط يبحث عن الثقافة الموجودة في النصوص، الأنساق الثقافية الموجودة بالنصوص، ويحاول أن يربط الأدب خصوصا والفنون عموما بالسياق الثقافي لها. وظيفة النقد الثقافي كما هو مكتوب هنا: كشف المستور المغطى بالجمال وكشف العيوب النسقية. هناك عيوب نسقية في الأشياء التي نقرأها، في الأشياء التي نستهلكها ودائما الأدب يحمل الكثير من الأنساق المضمرة، يحمل الكثير من نظرة الإنسان للآخر، يحمل الكثير من نظرة الإنسان للحياة، يحمل الكثير من العلاقات بين الشعوب مثلا. هناك أنساق مضمرة لا تظهر من القراءات السطحية. كل هذه الأشياء هي متعلقة بالثقافة، فتختلف من ثقافة إلى أخرى. فوظيفة النقد الثقافي أن يكشف هذه الأنساق الثقافية، أن يبحث أو يذهب إلى ما هو أبعد من الجمال، يكشف الأنساق الثقافية ويكشف العيوب النسقية الموجودة في الثقافات. كل ثقافة فيها أنساق معينة، قد لا ندرك أننا نحمل هذه الأنساق، قد لا ندرك أننا نستخدم هذه الأنساق، قد لا ندرك أننا توجد هذه الأشياء داخلنا إلا حينما نقرأها عبر النقد الثقافي. Next slide. حينما نعود إلى عنصر أو عفوا نموذج جاكوبسون،
دائما يتألف نموذج جاكوبسون من 6 عناصر. الغدامي أضاف إلى هذه ال6 عناصر عنصرا آخر، فلذلك أضاف تبعا لذلك اللي هي الوظيفة النسقية، أضاف العنصر النسقي ومن ثم أضاف لها الوظيفة النسقية، فأصبح يعني نموذج جاكوبسون المحدث إن صح التعبير فيه وظيفة نسقية. هذه الوظيفة النسقية تكتسبها اللغة. اللغة تحمل الأنساق الثقافية، هناك أنساق ثقافية في اللغة، هناك أنساق ثقافية في الأدب، تحمل هذه اللغة ويحملها هذا الأدب. ولأن الأنساق الثقافية ولأن النقد الثقافي يهدف إلى تحليل النصوص عبر الأنساق الثقافية. الأنساق الثقافية شيء مشترك، لا يكون شيئا فرديا عادة، بل هو شيء مشترك بين شعوب معينة أو ثقافات معينة. لذلك يعني جاء الغدامي من مصطلح المؤلف المزدوج. المؤلف المزدوج، وهو المؤلف لأنه ليس الفرد الذي يؤلف النص فقط. الفرد حينما يؤلف النص أو يكتب النص هو لا يؤلفه وحده، إنما أيضا يكون يحمل كل الثقافة المجتمعية في هذا التأليف، فهو لا يمكن أن يتجرد من الثقافة التي ينتمي إليها ويكون التأليف خاليا من هذه الثقافة، بل أن هناك لا وعي جماعي يستخدمه الفرد حينما يؤلف نصوصه. تطبيقات النقد الثقافي يعني مفيدة جدا في النظر في أنها تبتعد أو أنها تتجاوز النظرة الجمالية إلى نظرة ثقافية. ما الأنساق المضمرة التي تحملها هذه الثقافة؟ ما الأشياء التي يقولها الأدب ولا ينظر أو لا يمكن أن نكتشفها بالعين المجردة إلا بعد قراءة واعية؟ ما حيل الثقافة؟ ما الأشياء التي ما التغطية الجمالية التي تستخدمها الثقافة لتمرير هذه الأنساق الثقافية؟ كما قلنا قبل قليل، نظرة الشعوب إلى الآخر، نظرة الإنسان إلى الآخر، نظرة الرجل إلى المرأة والمرأة إلى الرجل، التعصبات القبلية، كل هذه الأشياء، كل هذه الأنساق الثقافية كيف يمكن أن تكون موجودة في النصوص الأدبية، وكيف يمكن أن يكشف النقد الثقافي عنها. إذن هذا أيضا كان ملخص للنقد الثقافي. next slide. ننتقل الآن إلى النسوية. والنسوية يعني هي ليست نقدا بالمعنى الحرفي لكلمة نقد. أيضا قد لا يصح تسميتها بأنها نظرية، ربما هي تيار أو اتجاه شائع معين. نجد النسوية في أشياء كثيرة. ربما هي أشبه بتيار عام. حينما نتحدث عن التفكيكية، التفكيكية هي منهج لقراءة النصوص. حينما نتحدث عن النقد الثقافي، النقد الثقافي فعلا هو نظرية وأيضا منهج لقراءة النصوص، لكن النقد النسوي أشبه بتيار عام ليس فيه مصطلحات كثيرة، ليس فيه مفاهيم، ليس فيه أدوات مثل النقد الثقافي. والتفكيكية هي أقرب إلى أن تكون فكرة نظرية بدأت في 1970 تقريبا، ثم انتقلت إلى بدأت في العالم الغربي طبعا، ثم انتقلت إلى العالم كله، لكن لم تكن نظرية محكمة فعلا، لا في مفاهيمها ولا في تناولها للنصوص الإبداعية. حينما نقول نسوية، هذا الشيء يختلف عن النسائية. النسائية كل ما تكتبه المرأة، ما تكتبه النساء، أو الأدب الذي يتحدث عن النساء، هذه النسائية. لكن النسوية ليس هذا المقصود بها. النسوية هي النظر إلى المرأة في النصوص. ظهورها كان بسبب المجتمعات الأبوية. يعني كان المرأة ترى أنها منعت من تحقيق طموحاتها، حرمت اقتصاديا، حرمت ثقافيا، وترى أنها بحاجة إلى المساواة. فلذلك ظهر هذا التيار الذي الذي ينادي بإنصاف المرأة، بجعلها بمساواة مع الرجل، لا سيما فيما يتعلق بالثقافات. هناك ثقافات ربما وضحت فيها هذه التفرقة، فشعرت المرأة بأنها تريد أن
أن تتخلص من هذه التفرقة، تريد أن تتخلص من التهميش الذي وقع عليها، فظهرت هذه النسوية. Next slide. يهتم هذا التيار بدراسة تاريخ المرأة. ما الأشياء التي كيف تختلف عن القوالب؟ ما القوالب التي وضعت لإقصاء المرأة؟ ما الأشياء التي وضعت لتهميش المرأة وتهميش دورها في الإبداع؟ هو يهتم بدراسة تاريخ المرأة وإثبات أن لها دورا في الأدب، ولها دور في الحياة، ولها دور في كل هذه الأشياء. أيضا تهدف إلى دراسة صورة المرأة في الأدب، كيف كانت صورة المرأة في الأدب، سواء الأدب الذي أنتجه الرجال أو الأدب الذي أنتجته النساء، وأيضا دراسة النصوص التي تنتجها النساء. تهدف أيضا النسوية إلى الكشف عن عالم المرأة العاطفي، عالم المرأة الشخصي، وقراءة أعمال المرأة قراءة إبداعية، بالإضافة كما قلنا إلى دراسة تاريخها ودراسة أسلوبها اللغوي. هل لها أسلوب مختلف؟ هل تختلف كتابتها عن كتابة الرجل؟ لكن تعود هذه النظرية في النهاية، وهذا التيار في النهاية، إلى أنه نقد متناقض. يعني هو يحاول أن يثبت أن المرأة والرجل متساويان، لكن في الوقت نفسه تقول أن المرأة متميزة في أشياء مختلفة. فلذلك هو كان نقد متناقض، كان تيارا لم يكن نقدا حقيقيا أو منهجا أو نظرية، وأيضا كان متناقضا، لأنه يريد أن يحصل على المساواة، لكن في الوقت نفسه يرى أن المرأة لها مميزات أكثر من الرجل. Next slide. بعد أن استعرضنا هذه النظريات الثلاث، أود أن أقول أن هذه النظريات، يعني نظرية التفكيك، كل نظرية طبعا لها إيجابيات ولها سلبيات. الناقد الجيد لا يتناول النظرية كما هي، وصحيح نعم أنه يتعلمها، ونعم أنه يتشرب هذه النظرية، نعم أنه يتعلم هذه النظرية وتشرب هذه النظرية ويأخذ منها ما يناسب الشيء الذي يطوعها بما يناسب التطبيق، بما يناسبه هو، بما يناسب شخصيته، بما يناسب ثقافته. بالنهاية النقد ليس ممارسة علمية بحتة، النقد هو علم إنساني، لذلك الإنسان جزء كبير منه. وسمة العلوم الإنسانية أنها صعبة على الضبط، لا يمكن أن نضبط هذه الأشياء تحديدا، لا يمكن أن تكون دقيقة حرفيا، بل هي تختلف بين ناقد وآخر وفقا لنظرته، وفقا لخبرته، وفقا لتعمقه، وفقا لتجربته. لذلك على الناقد أن يختار النظرية، نعم، لكن ويتشربها ويتعلمها، لكن يطوعها بما يناسب شخصيته، بما يناسب ثقافته، وأيضا بما يناسب النص الذي يريد أن يطبقه. بذلك نكون وصلنا إلى نهاية هذا العرض. شكرا جزيلا لكم، شكرا جزيلا لاستماعكم، وأيضا أكرر شكري للاستضافة في هذا المؤتمر. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يا أستاذتي ممتعة ومفيدة. وبدي عندنا طلبة تريد الأسئلة، يمكن أكيد بالتأكيد، يسعدني كثيرا. طبعا. ليليان تفضلي. نعم أستاذ، شكرا. عفوا أستاذة، أنا أريد أن أسأل يعني عن التفكيك كما بحثتم سابقا. السؤال يعني كيف يمكننا تنفيذ أو نحاول التفكيك عندما لا يستطيع الجميع قبول الآراء غير الشعبية، يعني نقول unpopular opinion، مثل الشعب في منطقتنا يعني هم المناهضة بالنقد. كيف نحاول التفكيك؟ نعم أستاذ، وربما ذلك السؤال. شكرا. أجيب. طيب، شكرا جزيلا لك.
التفكيك لا ينظر إلى خارج النص مطلقا. ربما هذه أحد مميزات التفكيك، أنه ينظر إلى النص فقط، لا شيء يوجد خارج النص. لا ننظر إلى الثقافة، لا ننظر إلى المجتمع، لا ننظر إلى الآراء الشعبية أو الآراء الشائعة، لا ننظر إلى أي شيء آخر. نحن ننظر إلى النص فقط ونحلل النص وفق ما ورد فيه فقط، دون أن ننظر إلى أي شيء خارج النص. يعني التفكيكية ترى أننا لا نحتاج إلى أي شيء إلا النص فقط والقراءة العميقة لهذا النص. فالجمع بين الآراء الشعبية كما ذكرتي والمجتمع أو الأشياء الشائعة مع التك. نعم أستاذة، شكرا جزيلا على إجابتكم. العفو، أهلا وسهلا. أستاذ لا يوجد صوت. طيب السؤال انتهى. أستاذنا عبير الجربوع، كنا نستمتع بمحاضرتكم. نأمل أن نكون بعد حين نحاول المعاملة فيما بعد إن شاء الله. أشكركم. بإذن الله. شكرا جزيلا لكم. And then now let's hear from another speaker from Malaysia, also an Arab by native, but he prefers to speak in English. Muhammad Al-Aqad, Dr. Muhammad Al-Aqad. If he is available, probably can be the next speaker, the third speaker. I hope Dr. Al-Aqad still on the screen. Then we may listen after a minute his presentation. Dr. Al-Aqad from Malaysia. Okay, since Dr. Muhammad Al-Aqad, هل كنت معنا? Are you there with us? Dr. All right. السلام عليكم يا أخي. وعليكم السلام دكتور محمد العقاد. نعم أنا هنا. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Segar suasana sejuk di Malaysia hari ini. Ya, sejuk, betul. Sejuk ya, betul. Sejuk sekali. Sejuk sekali. Alhamdulillah. Anda dalam keadaan sehat walafiat. Apa kabar brother Muhammad, Dr. Muhammad and Dr. Andang? Apa kabar? Alhamdulillah, بخير. كيف حالكم جميعا؟ كويس، جيد جدا، ممتاز. mudah-mudahan setiap hari insya Allah. Amin. Insya Allah. رغم الظروف يا أستاذ محمد عقاد. رغم الظروف. مظبوط. نعم إن شاء الله. أنا أحاول إن شاء الله ممكن هذا العام أن آتي إلى إندونيسيا إن شاء الله. طيب ننتظر نزور إلى باندونغ إن شاء الله. إلى باندونغ. نعم ممكن أن نرتب إلى زيارة أو تنظيم مؤتمر إن شاء الله. ننظم مؤتمر معا. جدا.
Inshallah, inshallah. Your speech is very interesting. It is very updated. They say cutting edge. Yes. About art, art of translation. Actually it's state of the art at the moment. Is indeed a moment of truth. Speaking about AI, and then human interplay in AI. Yes. Yeah, that's very interesting and also pertinent, germane to our everyday problems in translation and transfer of knowledge. Why don't you just start your presentation, and then there will be any question. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. Today I'm going to start, inshallah, my presentation, which is going to be about preserving the art of translation in the era of AI. So how we are, okay. Brother Muhammad, Dr. Muhammad, do you want me to start or to speak in Arabic or in English? Why don't you just English? English. Your Okay. English is native, near native. Okay, ما شاء الله. مدة هانسي ما فهم إن شاء الله. إن شاء الله. So, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa bihi nasta'in. Today I will be speaking, inshallah, about the preserving the art of translation in the era of AI. How we are going, as a translator, we are going to preserve this art of translation. First of all, starting from 2020, we have the COVID-19. Before COVID-19, we never use AI. We never even heard about the use of AI. We never have a kind of Zoom meeting or online meeting or online conferences. We never heard about online conferencing. So after COVID-19, all these started becoming trendy issues. Online conferences, online meeting, online schooling, homeschooling, everything become online. Okay. So what is the impact of AI in the translation itself? Translation from Arabic to English, from English to Bahasa Indonesia, Bahasa Malaysia, memang bahasa. So what is the impact of AI? Is it going to replace the human translator? Some people keep asking, and some students keep asking me, Dr. Muhammad or Dr. Akkad, what do you think in the near future? Does AI going to replace human translators, or AI going to replace human lecturers, human teachers, or not? This is the main question. Everyone keep asking about this question, because nowadays it become a trendy question. Everyone want to know, are we going to have our own jobs, own careers in the future, or we are going to lose our career in the future? So next slide, brother, and then, okay, very good. So here we have a very trendy and a very timely question that everyone asks. Imagine a world where every word is perfectly translated. Imagine we are living in a world where every single word is translated perfectly by machine. Yet sometimes vital is lost in the process. Sometimes the machine will lost something in the process. Something like what? The soul of the language, روح. There is no روح. When the machine translates, there is no روح for the language itself. There is no emotion, there is no cultural nuances, there is no human connection in the translation, because it's done by the machine, and the machine does not have this emotion, does not have this soul of the language. Convey it from the language A to language B. So, in the race toward faster, more efficient AI-powered translation, we are going to risk losing the artistry and the creativity that only human translators can offer, which is very important and it's very timely. We as a human being, the most thing make us unique is our natural way of translation, our natural way of writing, of speaking, because the AI reports totally are going to change everything, but they are not going to
to mimic the same human tone. They will not have emotion. They won't have emotion in order to start translating or giving the same emotion. So, for example, in the near future, or maybe after 10 years, would you be able to trust an AI as a barber to cut your hair? Of course not. It's not me. I'm not going to, for example, to AI barber to cut the hair. So are you going, for example, to trust AI to do a surgical operation? Of course not. Because any tiny glitch or any tiny error in the surgical operation, the person or the patient may die. So there is no black and white in such cases or in such occupations. So these things, these kind of jobs, AI will never replace a human being in such kind of jobs. So don't worry about. There are some jobs AI won't be able to replace a human being, like for example, language translator, teachers. AI won't, in the near future, after maybe 5, 10, 20 years, AI won't be able to replace teachers, won't be able to replace counselors, won't be able to replace doctors, medical doctors, won't be able to replace barbers, won't be able to replace lawyers, judges. There are many positions AI won't be able to replace them. So AI are going to replace whom then? AI are going to replace those people who are doing a kind of repetitive work that anyone can do. Then AI, it will be easily for AI to replace those people because their work is repetitive. For example, customer service, cashier, sales persons. It's easy for AI to replace those kind of occupations or those kind of professions. So what are the capabilities of AI in translation? First of all, we have speed and efficiency. AI can process large volume of text quickly, offering rapid translation that are beneficial for time-sensitive projects. We have a big amount of data. If we want a human translator to translate or a human researcher to analyze, he needs weeks and sometimes months to analyze such a huge amount of data. However, if we give this amount to AI to analyze it or to translate it, he can translate it in a few seconds, in a few minutes maximum. In a few minutes, he can translate or analyze this huge amount of data. So then we can ask the human, whether researcher or translator or whoever, to work on this kind of data after the AI process it. This is the exact way where we need to maximize the collaboration between human and AI. AI is going to replace people who are not being able to use AI professionally in their work. So we go back to the same question. Will AI replace humans? The short question, no. AI want to replace humans, but the humans with AI will replace a human without AI. What does it mean? A human with AI will replace a human without AI. AI will replace the human who are not able to improve themselves using and accommodating their life by using AI. AI is not likely to replace humans, by the way, but it is definitely going to enhance what we can do. It is great for handling repetitive tasks, as we mentioned just now, like data entry, answering customer service inquiries, through chatbots. AI is perfect for data or analyzing heavy data, routine jobs. It cannot replicate human qualities like creativity, emotional intelligence, or complex problem solving. That's where humans still have the upper hand over AI. AI and the human can actually
work together, AI can take care of the routine stuff, freeing up some spaces for a human to focus on the most difficult ones. Intricate tasks that AI cannot do, so human can do. It can even boost our performance by enhancing our skills. But unlike humans, AI does not have ethical reasoning or moral judgment. It can only follow the rules we program it into his mind. After all, we are the ones who create AI, who build the AI, who create and build the algorithm in this AI minds, feeding the data it uses. We are feeding the data that AI uses. So at the end, we are the ones who are monitoring, who are surveilling and guiding the AI, not the AI guiding us. And since AI is still developing, who knows what new opportunities will come in the future. Okay, then what is the limitation of AI? Nuisance and culture context. AI is struggling in translating or in conveying or analyzing the cultural context. It's very difficult for AI to convey the message that combined or embedded with culture-bound terms. Equalities assurance. Human oversight is still required to ensure translation meet equality standard, particularly for a creative text or for specialized content. Ethical concern also. This is one of the considerations for AI, ethical concerns. The use of AI in the translation raises some questions about data privacy and the potential loss of jobs for human translators. For example, nowadays, many of the researchers, many of the academic members, faculty members start using AI, whether ChatGPT or Genie or Paperplex or many other websites that could help them in academic writing or enhancing academic writing or doing some research citation. Yes, they can use it, but keep in mind, you as a researcher, you must not give access to AI to your personal data, your personal information, like your name, your ID, your email, your phone number, your house or your address. This information, you must not give access to AI to it. I have noticed some of my friends and my colleagues, they have just copied their CVs or their curriculum vitae, they copy the CV and put it in AI to translate it or to write it in a better way for them. That's totally wrong, by the way, because AI does not have a privacy. We have to remember, someday there is a leak in AI, all your information, personal information, data, date of birth, details, credit cards, your kids, your family names, your house, your wife name, everything going to be public for everyone to see. Why? Because you're the one who use it. You're the one who feed AI with this information. You're supposed not to give this sensitive information to AI. So how to use it then? Okay, let's say if you want to translate or you want to rewrite your article or your CV, remove all your personal data, then copy the information, qualification, publication, all these normal things, just keep it and insert it into AI. But remove all your personal data. Do not put your personal data in the AI chatbot, because AI will save your personal data in the memory. Later on, it will be saved forever, by the way. It will be saved forever. It won't be deleted. It will be saved forever. Whenever there is a leak, all your public data will, all your privacy data will be public for everyone. This happened, by the way, last few months. It happened in US. Some of the professors, they were using AI
without hiding some of the personal data for him and for his student. When there was a breach in the US, a breach in the AI, all this information were made public. And that lecturer were fired from the university because he were feeding AI with the personal data for himself and for all the students and other stuff in the university. Because he was trusting AI. He was thinking this information will be only in his dashboard. It won't go to other place. But once there was a leak, all the information become public. Everyone can see anything. So better to be careful when using AI. This is one of the limitations for AI. There is no privacy at all. Most of the text you are using or you are feeding AI, anyone in the world, sometime, any minute, he can see. He can see whatever you are writing. So better not to put your email, not to put your name, not to put any related personal details for yourself. This is my personal advice for all my colleagues and my friends and my students as well. Okay, next slide, please. The challenges faced by human translators. What are the challenges? We as a human, bin tarjumahan, what are the challenges we as a translator we face with AI? First of all, job displacement. The rise of AI and machine translation tools poses threats to the job security of human translators. As the AI system become more sophisticated, there is a concern that the demand for human translators may decrease. Yes, that's right. The more AI become more sophisticated, the more job requirement for a human translator will be dropped. Because the translation companies will start, actually they already started. They have started since last year. Many of the translation companies have already started declining and reducing the number of recruiting new translators. What does it mean? This is very sensitive and very important. The translation companies nowadays start freezing the recruitment of new translators. Start freezing. They stop all recruitment for new translators. So they start using the text. If they have a big text or big projects, they want to translate from language A to language B, or they want to edit, or they want to proofread. What they start doing, they start using this text for AI to translate or to analyze or to edit or proofread. After the AI finish the translation, they will come to the human translator and ask him to proofread or to paraphrase. What does it mean? Meaning that you as a translator, when you want to translate a document, let's say 1 page, 250 words, if you want to translate, let's say around the rate will be around $20, 20 USD, 20 USD, let's say around. As a translator, you will charge $20 for translating a page, 250 words for translation from Bahasa Arab or to Bahasa English, or from Bahasa Indonesia to Bahasa Arab. The rate is around $20, 20 USD. Okay, the company will not ask you to translate because the company has already used AI to translate. So the rate will drop from 20 USD to 7 or to 5 USD per page. Now you see the trick they are playing. They are playing this trick. You will accept the job as editor or as proofreader. But actually, when you see the file or when you receive the project that you are going to edit, you will see there is many mistakes, a lot of mistakes, a lot of grammatical issues, a lot of errors in the translation. Why? Because it was translated by machine. And the company, they are doing this because they want to cut the budget.
Instead of spending $20 per page for a translator, we give the same task or the same assignment, but with $5. But we ask the translator to edit or proofread the machine or the AI translation. Actually, when you start working on the project, you will see it does not need editing or proofreading. The file need retranslation from scratch because it's all wrong. There are many mistakes. The file need retranslation, but you have already accepted the offer to do edit and retranslate with $5 per page. So that means the company are utilizing you. They are utilizing you. They are exploiting you in terms of money and in terms of cut budget. This is the trick. Most of the translation companies start using it nowadays, unfortunately. So beware of this trick, dear translators. Okay, the next step, which is maintaining equality. Despite advancement in AI, maintaining the nuanced equality of a human translation remains a challenge. It becomes very difficult. How sophisticated AI, there are still mistakes, there are still errors. It needs a human translation, a human translator to look after AI, because AI itself, no one can trust. You cannot trust AI to translate a document. And at the end of this talk, I will give you some proofs, some evidences where AI make a big scandals for very important people around the world. Human translators are essential for capturing cultural context, idiomatic expressions, and emotional subtleties that AI may overlook. Adaptation to technology. Translators must continually adapt to new technologies and tools to remain competitive. This is very important. You as a human translator, you must continually adapt yourself with the new technology and with the new tools in order to remain competitive with the AI. There is a need for ongoing training and skill development to integrate AI effectively into translation workflow. So this is very critical. As a translators, we have to understand this. Yes, next slide, please. Thank you, brother. Thank you, doctor. Okay, preserving the artistry of a translation. In order to preserve the art and the creativity of a human translation, what we have to do? First, emphasizing the human expertise. We have to emphasize, we have to keep boasting that a human won't be able to be replaced, because there are many fields, many aspects, many features that AI won't be able to cover up these features. Highlight the value of a human translators in capturing cultural nuances and context that AI might overlook. Encourage collaborations between AI tools and the human translators to enhance the overall translation equality. Promoting culture sensitivity. Support training programs that focus on cultural literacy and language intricacy. Advocate for the inclusion of diversity, diverse linguistic perspectives in the translation project. Leveraging AI as a support tool. We have to look to AI as a supportive tool, as not a competitive. He's not going to compete us. No, he's going to support us. Use AI technology to handle repetitive tasks, allowing human translation to focus on creative and complex aspects. Develop AI system that learn from a human feedback to improve translation accuracy over time.
fostering community and collaboration, create platforms for translators to share insight and the best practices, encourage partnership between translation professionals and AI developers to refine translation tools. So we need to develop and we need to have a kind of exchange, communication, exchange experiences between translators, professional, and between AI or IT developers in order to develop some chatbots that going to enhance the quality of the translation from the human translator's feedback. Next slide, please. Yes, perfect. Very nice indeed. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua paham, semua. So, okay, very nice. You have won us things that I am very much horrified. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Thank you, Very brother. horrified. Two things, brother. Two things. Yes. Data theft and job displacement. What to say? Job displacement. Yes, just job displacement. Yes. Yeah, that's horrifying. Yes. The most horrifying ever. Yes. So it is a machine against man. Will Yes, we win exactly. against machine? Will we win against machine, or should we cooperate? Just cooperate, because Yes. it is a tool. Yes, exactly. Because it is a tool. No enemy. It is not enemy and no foe for us. That's right. Can It's not a cooperate. foe. Yeah, it's a default. We have to communicate with it because it's going to improve and enhance our work. Very nice. So nothing to worry about, actually. Yes, inshallah. Let me continue, inshallah. We can discuss at the end. Well, I need your presence here in Indonesia, in person, physical. Inshallah. Someday we'll do. Someday we'll do. Inshallah, yes, Inshallah. Thank you very much. It's Inshallah. 5 o'clock, 5:25 before Maghrib. So yes, it's already late here. We will continue some other time, somewhere, right? Yes, yes, can. In Bandung, hopefully. Thank you Yes. very much. Can, inshallah. Thank you very much. Pak Andang is your brother, right? Yes, yes, Pak yes, Andang. Yeah. Yes, yes. Okay, we can through Andang our communication, right? Okay. Inshallah. My brother, he ain't heavy. Thank you MashaAllah. very Very much. good, very good. Thank you, brother. Thank you, brother. Thank you, brother. It's very interesting. ممتعة جدا مفيدة. Inshallah. Barakallah. Masya barakallah, barakallah, mabruk, inshallah. Shukran Barakallah. kathiran. Assalamualaikum. Alaikum assalam wa rahmatullah. Well, then it's the end of our discussion. Already late in the evening. Thank you for everyone. Teams from faculty who help us bring this program to the Day of Light, to see the Day of the Light, and then everything seems okay until now. Thank you very much, everyone. See you later in another time. See you next time. Thank you. Inshallah. Ma'assalama ila al-liqa, dumtum fil khair. Alaikum assalam wa rahmatullah. Shukran, brother Andang. Signing off. Thank you, everyone. Thank you. Naqra ma'an. Alhamdulillah. Recording stopped. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Assalamualaikum. Shukran kathiran. Kulluhu. Jumpa lagi insyaAllah. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Wallahi mumti'ah jiddan. Shukran ya akhi. Shukran ya akhi. Shukran. Shukran. Shukran.